আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সিধু-কানহো-বিরসা উপস্থিতকে সম্বর্ধনা জানান। পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য লক্ষ্যগণ উপস্থিতকে আমাদের মূর্তিতে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। বিশ্ববিদ্যালয় 11 বছর বয়সে এই কোভিড মহামারীর মধ্যে অনেক বিরাটে হিসাবে অনেক নাপাওয়ার এবং অত্যাচার এর মধ্যে 11তম বর্ষ পৌঁছে গেল এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে আমাদের পুরুলিয়া জেলার অসংখ্য মানুষের অত্যাচার পূরণ করে চলেছে। পাশাপাশি আমাদের জনসমষ্টির মধ্যে কোভিড মহামারী মোকাবিলা আরো ইনকাম জেনারেশন এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে পৌঁছে গেছে। শুধু তাই নয়, গবেষণার দিকটাও কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভালোভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে এবং ভবিষ্যতেও এর দিশা যাতে ঠিকঠাক চলে সেজন্য আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের মাননীয় রেজিস্ট্রার মহাশয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই উন্নয়ন যাতে ভীষণ স্থায়ী হয় এবং উন্নয়নের ধারা যাতে অব্যাহত থাকে আমরা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করছি। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলকে আমার হাতে জানিয়ে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি।
ধন্যবাদ বীরনাথ বাবুকে এই অসাধারণ গান একটা সিলেক্ট করার জন্য। এই গান আমাদের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রছাত্রীদের যেন মনের কথা আমাদের কাছে এনে হাজির করেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও নবীন এই আজকের 11তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি আহ্লাদিত এবং গর্বিত ঘোষণা করতে যে আমাদের মধ্যে পেয়েছি মুখ্য অতিথি রূপে প্রফেসর মমতা রে মহাশয়াকে। উনি বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশনের ভাইস চেয়ারম্যান একাডেমিক্সে। আমি ভিসি স্যারকে অনুরোধ করব যে উনি যেন তাকে বরণ করে নেন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে নমস্কার। 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 খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ফর জয়েনিং উইথ আস। আমার এখানে পাওয়ার কাট চলছে কিন্তু খুব আনন্দ লাগছে। তা সত্যি। নমস্কার সবাইকে, আন্তরিক নমস্কার। আচ্ছা, আমরা ম্যাডামকে তো পেয়েছি, ওনার ব্যাপারে বিশদভাবে বলার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় রেজিস্ট্রার স্যারকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। রেজিস্ট্রার সাহেব, ওনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিন। খুব বিশদে বলবেন না, কিছু বলার নেই আমার বিষয়ে। না না ম্যাডাম, ওটা তো আপনি বলবেন। আপনি কি প্রিয় গুণী মানুষ, যেটুকু পারি আমরা সেটুকু বলতে দিন। একেবারেই নেই কিছু বলার। প্রফেসর ডক্টর মমতা রে, one of the eminent educationist, completed her graduation in economics from Presidency College, got the master degree as well as PhD from the University of Calcutta. After the accomplishment of her study, she started her brilliant career as a teacher in government colleges and served different colleges including Lady Brabourne College, Bethune College and Presidency College, where she acted as head of the Department of Economics and introduced applied economics in postgraduate, the first of its kind in Eastern India. After serving a prolonged period in different government degree colleges throughout West Bengal, she also acted as principal of Presidency College, Maulana Azad College, Bethune College of Kolkata. She also became the president of West Bengal Board of Secondary Education. During 2011 to 2014, she acted as the Pro Vice Chancellor of Finance and Business Affairs in the University of Calcutta. She was also the member of different committees of UGC and Planning Commission. Now, she is the Honorable Vice Chairman Academic of West Bengal State Council of Higher Education, Government of West Bengal. Thank you, madam. নমস্কার। নমস্কার ম্যাডামকে। নমস্কার, আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আজকের এই শুভ দিনে আমাকে আপনাদের মধ্যে ডেকেছেন, আমি কৃতজ্ঞ। নমস্কার। ধন্যবাদ জানাই রেজিস্ট্রার স্যারকে। এইবারে আমরা শুনবো আমাদেরই সম্মানীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয় ডক্টর দীপক কুমার কর সাহেবের ভাষণ। কিন্তু তার আগে যেটা না বলে আমি পাচ্ছি না, স্যার 2 বছরের ওপর এখানে এসছেন, কিন্তু প্যান্ডেমিক, তার সময়ের অধিকাংশটাই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা
এক বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গী হতে পেরেছি। এবং শুধুমাত্র তাই নয়, উনি একেবারে আমাদের গার্জেন হিসেবে রয়েছেন। আর ওনার থেকে যেটা আমাদের কাছে শিক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে কোনো একটা কাজকে কতটা নিখুঁত করা যায়, সেটা আমরা শিখছি ওনার থেকে। স্যার আপনাকে প্রণাম। এবং এই আজকের এই শুভ দিনে আপনার মুখ থেকে স্যার নিশ্চিত বাণী আমরা কিছু পেতে চাই, যেটা যেন আমাদের পাথে হয়ে থাকুন। স্যার স্যার কিছু বলুন আমাদের উদ্দেশ্যে। Thank you, Professor Modak. Good morning, everybody. Sidho-Kanho-Birsha University is a new university of only 1 decade old, and which is observing its 11th Foundation Day today. Congratulations to all the students, scholars, faculty members, officers, staff, and the people of Purulia district on this auspicious day. First, I wish to express our sincere gratitude to our chief guest today, Professor Mamata Ray, the Vice Chairman Academic of the West Bengal State Council of Higher Education, Government of West Bengal, for kindly accepting our invitation for the day. Thank you, madam. Now we are passing through a hard time of corona pandemic, and mostly in lockdown phases. But Sidho-Kanho-Birsha University fraternity does not remain locked in discharging its activities. For last 3 semesters, online teaching learning through e-portal management system as well as community radio successfully carried out by the university. Examinations are being held in time and publication of results done in time. Even a good number of research scholars awarded PhD through online presentation, online viva voce, along with online PhD coursework. The online study committee at the UG as well as PG level are in shape to monitor. To address the issue of digital divide among student community, smartphones have been distributed to the needy students. Internet subsidy of rupees 500 per semester has been announced and provided, and also considering the hardship of the COVID affected families, students have been granted free studentships. As this is a day, special day in a particular academic calendar year, so I wish to bring before you the activities we have performed in the last 1 year. The new professional courses have been introduced in last year in computer science, in journalism and mass comm, as well as in MBA. And this year we are ready to introduce 5 more courses like biotechnology, performing arts, in music, LLM course, law, environmental science, and integrated Philip Emily library and information science will be introduced, along with the first postgraduate course for integrated psychology program.
Recently, we have developed a skill development center under which 15 new postgraduate diploma and certificate courses have been introduced, like cyber security, nanoscience, industrial chemistry, public administration, public health, taxation procedure, and others. In the last 1 year, several new centers have been established, like Science Center for Interdisciplinary Studies, Center for Science and Technology Entrepreneurship Development, Center for Educational Planning, Administration and Management, along with the Center of Indigenous Studies in the previous years. Our faculties have introduced Corona pandemic in academic curriculum. The students have done their project work, dissertation on Corona pandemic. Nearly 100 students of science and more than 100 students in arts faculty have done this course, done this studies. And our physics department this year has been awarded with PhD Feast grants. We have already PhD Feast program in zoology department. Physics has been awarded this year, and congratulations to the physics department and best wishes to the department. In the last year, university has appointed 3 new deans of faculties, deans of arts, Professor Narugopal Dey, deans of science, Professor Subroto Dey, and dean of commerce, Professor Pudipta Banerjee. The research promotion policy has been adopted by university this year. Several MOUs, nearly 15 MOUs, Memorandum of Understanding, have been signed this year with different institutes and industries. Some are abroad, and the regular webinar, workshop, faculty development program online have been organized by almost each department. Recently, 13 faculty members have been enlisted as world scientists in AD Scientific Index, and our university has been enlisted at 112 position by this prestigious Nature Index first time. And 2 of our faculty members, Professor Subroto Raha and Professor Devashish Dhok, have been awarded Shiksha Ratna 2020 in last year by the Higher Education Department of Government of West Bengal. And our university has received the Education Excellence 2020 award from G 24 Ghanta Media House. The development of infrastructure, especially through Birsha grant, is in full swing. We have recently developed 2 seminar halls of international standard, which have been dedicated to Sister Nivedita and Acharya Jagadish Chandra Bose, along with 2 smart classrooms, which have been dedicated to Pandit Rambesh Singh Mura, Padmasri Rambesh Singh Mura, and the first martyr Raghunath Mahato in the academic building 1 and 2, that is science, arts and science respectively, along with the renovated court, executive council and court meeting room, and also the new museum gallery. Lift has been installed in library
in administrative building, and the process is on in academic building, both the academic buildings. CCTV generators are the new additions in the campus. Central instrumentation facility has been initiated. As we all know, that DST Science and Technology Intervention Hub is there with good job, good work, and under this program, the distillation plant and the fish feed validizer as well as greenhouse have been developed in the campus by the DST STI Hub grant. And our second campus is gradually developing with its master plan. The boundary has been completed. The water reservoir for aquaculture is being developed. We have developed the medicinal plant garden, farmers training center, and the boys hostel will be initiated very soon. Our NSS unit of the university has been selected as the best unit under university category in West Bengal last year, which will be announced and awarded very recently, which has been communicated. TST STI Hub is doing good community services. They have developed several Banaushadhi grams in this pandemic period. Students Activity Center is on the verge of completion, which will accommodate different facilities for the students. And we have acquired our new Kolkata camp office at Asanno, which has been inaugurated by our Honorable Chief Minister. And this has been developed under the aegis of Higher Education Department, Government of West Bengal, in association with West Bengal State Council of Higher Education and West Bengal College Service Commission. Several cultural activities have been performed in last year through online mode, like Rabindra Jayanti, Bhul Divas, World Environment Day, Independence Day, Republic Day, Indigenous Day, World Biodiversity Day, and especially Netaji Subhash Chandra Bose birthday, as it is the 125th one. The publication sale of the university came out with publication on Vidyasagar, which is a very special year, last year. So we have published a book on Vidyasagar, which will be released today, and as well as the annual newsletter, that is newsletter 2021, has been published by the publication cell, which will also be released today. Almost all the departments have organized departmental reunion, and the Central Alumni Association establishment is in process. In spite of all these developments, we have experienced unfortunate incidents in last 1 year by losing our two faculty members, Dr. Borun Das of Mathematics and Dr. Nagendranath Mahato of Chemistry. Dr. Mahato was affected with COVID-19, and university has dedicated one classroom in the mathematics department in the name of Professor Borun Das, and the very garden which was actually being maintained by Professor Mahato, the garden has been dedicated in the name of Dr. Nagendranath Mahato. The vaccination program for all the employees organized by the university through district administration. A COVID management group is in place to extend helping hands to each other among the stakeholders.
we all are looking forward to be in campus again with a request to our chief guest to visit our campus in near future physically. Madam, this is virtually, we are getting you virtually. We wish to have you physically in the campus, madam. It would be my pleasure. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you for the invitation. Thank you. With this, I conclude and congratulate everybody on this auspicious day. Thank you very much. স্যার অসাধারণ, দারুণ ভাই। এটা সেই গীতায় কর্মযজ্ঞ করেছি কিন্তু সেটাকে বাস্তবে রূপায়ণ করা যে খুব কঠিন, কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা কাজ বাস্তবে রূপায়ণ করছেন এবং আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমার তো মনে হয় স্যার আপনি তো এই কাজের মাধ্যমে টিকে থাকবেনই, পাশাপাশি আমরা যারা আছি আমরা আপনার সঙ্গী হতে পেরে আমরাও কালের গর্বে একদিন ঠিক টিকে থাকতে পারবো। স্যার ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এইবারে আমি স্যারকে বলবো, স্যার আমাদের যে দুটো বই, একটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর ম্যাপিং দি ট্র্যাজেক্টরি অফ এ ভার্সাটাইল জিনিয়াস, এই বইটা আমরা বিদ্যাসাগরের 200 বছর যে জন্মদিন উপলক্ষে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তৈরি করেছি। আপনি স্যার ওটা রিলিজ করে দিন এবং তার পাশাপাশি আমাদের যে নিউজ লেটার, যে কর্মযজ্ঞের কথা বললেন তার যে খতিয়ান, সেটাও স্যার আপনি যদি দয়া করে রিলিজ করে দেন তাহলে আমরা বাধিত হই স্যার। আচ্ছা, আমাদের প্রথমে বিদ্যাসাগর, হ্যাঁ আমি একটা অনুরোধ করি, আমাকে দয়া করে একটি নিউজ লেটার পাঠাবেন। শিওর শিওর হ্যাঁ শিওর, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, শিওর শিওর। এটা ম্যাডাম আমাদের বিদ্যাসাগরের যেহেতু গত বছর 200তম জন্মবার্ষিকী ছিল, তো গত বছর থেকেই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আজকে এটা রিলিজ হলো। আমাদের পাবলিকেশন সেল এবং ফ্যাকাল্টি অফিসাররা মিলে সবাই মিলে করেছেন। খুব সুন্দর। হ্যাঁ, বইটার সম্পাদনা করেছেন মানে যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ডক্টর সোনালী মুখার্জি এবং গৌরী শঙ্কর নাগ, তারা অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন এবং এখানে নানা ধরনের বিদ্যাসাগরের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। আমরা তো টিচাররা আছেই, তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও এখানে লেখা দিয়েছে এবং আমি যেটা আশ্চর্য হয়ে গেছি, যেটা আমি কোনোদিন দেখিনি, সেটা হচ্ছে এই বইয়ে বাংলা লেখা আছে, ইংরেজিতে লেখা আছে, পাশাপাশি সাঁওতালি ভাষাতে লেখা আছে এবং সাঁওতালি হরফে লেখা আছে। হ্যাঁ, সাঁওতালি হরফে লেখার যে তাদের যে ওটা খুব দেখতে পাই না, তো আমি পরে ওনাদের থেকে ওই ভাষাটা শিখবো এবং শুনবো কি লিখেছেন ওই ভাষাতে, আমাদের আশা রইল। রবি কন্টেন্টে চলে যাও, রবি কন্টেন্টে চলে যাও রবি। টেবিল অফ কন্টেন্ট যেটা আছে ওইটা দেখো, সূচিপত্র পড়ে আছে। ঠিক আছে, একটু আস্তে আস্তে যাও। স্যার আমি 4 নম্বরে আছি। থ্যাংক ইউ, কনগ্রাচুলেশন। চলো চলো। অসাধারণ গেট আপ দেখে আমি মুগ্ধ, বইয়ের কভার। হ্যাঁ, গেট আপটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে, আর বিষয় তো দেখছি নানান রকম। ম্যাডাম আপনাকে কালকে বইটা দিয়েছি, আপনি সময় পেলে একটু দেখবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওইটা তো খুব একটা রেখে দেবার মতো জিনিস দিয়েছেন। আমি ওখানে যাওয়ার পর 3টে প্রকাশনা হয়েছে, আমার খুবই ভালো লেগেছে। এমন মহান পুরুষদের সম্বন্ধে এই লেখা। একজন হচ্ছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, আরেকজন হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী, আজকে হলো বিদ্যাসাগর। চমৎকার। পাবলিকেশন সেলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রফেসর মুখার্জি এবং প্রফেসর নাগ along with all of your team members. হ্যাঁ, এবং এবারে 75th ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে নেক্সট ইয়ার, সেটাকেও কেন্দ্র করে ভাববেন। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের নিউজ লেটার আসুন। নিউজ লেটার
লেটার 2021 চলো এগিয়ে চলো। এটাও অসাধারণ হয়েছে স্যার। এবং তো কি নেই এর মধ্যে, আপনি যেগুলো বললেন প্রায় প্রত্যেকটাই এটা এখানে। হচ্ছে দিস ইজ দি লাস্ট ইয়ার, এক সেকেন্ড, এটা হচ্ছে স্ট্যাচু আমরা সিধু মুর্মু, কানু মুর্মু, বিরসা মুন্ডা তিনজনে আমরা স্ট্যাচু ইনস্টল করেছি ক্যাম্পাসে গত বছর। আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এই করে আনভিল করেছিলেন। নেক্সট হচ্ছে কনভোকেশন, চলো কনভোকেশন, লাস্ট ইয়ারে কনভোকেশন। এগিয়ে যাও, এত সময় লাগালে হবে না, এগিয়ে যাও, চল 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 এগিয়ে যাও। এই যে স্ট্যাচু, কনভোকেশন, লাস্ট ইয়ারে নিউজ লেটার পাবলিশ হচ্ছে, স্যারি পাবলিশ করেছে। নেক্সট চলো এগিয়ে যাও আস্তে আস্তে, এতক্ষণ একটা পেজে একটু। এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্যাম্পাসের মাস্টার প্ল্যান। আমরা এই দুই সহকর্মীকে হারিয়েছি, তাদের প্রতি অভিযোগ এবং মেমোরিয়াল স্থাপনা করেছি। এগিয়ে যাও রবি, এক সেকেন্ড নামো, একটু নামো। এটা হচ্ছে এক সেকেন্ড নাও, হ্যাঁ নাও। আমরা রিসার্চ প্রমোশন পলিসি ইন্ট্রোডিউস করেছি, ইএসটি ফিস্ট, হ্যাঁ চলো এগিয়ে যাও। সায়েন্স সেন্টার, ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডি, এগিয়ে যাও। এক সেকেন্ড উপরে তোলো। এটা আমরা ক্যাম্পাসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট, আরেকটু উপরে যাও রবি, আরেকটু উপরে যাও। হ্যাঁ এটা একেবারে আপনার কি বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট। এখানে আমাদের লেমন গ্রাস কাল্টিভেশন হচ্ছে, লেমন গ্রাস অয়েল ও এক্সট্রাকশন হচ্ছে। নেক্সট চলো নিচে। এবং সমগ্র পুরুলিয়া জুড়ে মাছের চাষ, মাছের খাবার তৈরি মেশিন, শিক্ষারত্ন দুজন পেয়েছেন। চলো গিয়ে যাও, গিয়ে যাও, এত সময় দেওয়া যাবে। এক সেকেন্ড নামো। ওই যে আমাদের 13 জন সায়েন্টিস্ট এবারে ইন্ডেক্সে হলেন, চলো এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, দেরি করো না, এগিয়ে যাও। পরপর একটু, এত তাড়াতাড়ি নয়। হ্যাঁ এটা আমরা আরটিপিসিআর মেশিন দুটো পিজি হসপিটালকে দিয়েছি করোনা টেস্টিং এর জন্য লাস্ট 1.5 বছর। চলো চলো এগিয়ে যাও। আমরা এক সেকেন্ড, আমরা করোনার উপর একটা কম্পেন্ডিয়াম ভলিউম পাবলিশ করেছি। আমাদের প্রফেসররা, অফিসাররা, স্টুডেন্টরা তাতে এটা করেছেন। ম্যাডাম কালকে আপনাকে দিয়েছি, আপনি কি দেখবেন? তো আমরা বেশিরভাগ অফলাইনে আছি, সেই জন্য আমরা ই জার্নাল পাবলিকেশনের দিকে এখন এগোচ্ছি। ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট, হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট অলরেডি পাবলিশ করেছেন। এগিয়ে যাও, এবং রুসার অ্যাক্টিভিটি চলছে। এই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমাদের সম্বন্ধে, ইউনিভার্সিটির সম্বন্ধে লেখা কিছু এখানে দেওয়া দিয়েছেন। চলে গিয়ে যাও, দাঁড়াও। আমাদের একটা খুব ভালো মিউজিয়াম আছে যেখানে আমরা এই লোকাল হেরিটেজকে, কতগুলো একটু হাইলাইট করুন আর্টিফ্যাক্ট আমরা প্রিজার্ভ করার চেষ্টা করি। এবং মিউজিয়ামের উপর আমাদের ডিপ্লোমা কোর্সও শুরু হয়েছে। গান্ধী স্মারক মিউজিয়াম ব্যারাকপুর, তার সঙ্গে আমাদের মৌ এই বছরই আমরা এই লাস্ট মাসেই আমরা সাইন করলাম। মিউজিয়ামে আমরা নতুন গ্যালারি রুসার গ্রান্টের মাধ্যমে, আমাদের 3টে গ্যালারি ছিল, 4র্থ গ্যালারি তৈরি হবে। নেক্সট চলো, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ছিল। ঠিক আছে, চলো চলো চলো। হ্যাঁ আমরা আমাদের ছৌ ডিপার্টমেন্ট আছে, যেটা পুরুলিয়ার একটা বিরাট বড় সংস্কৃতি। সেই ছৌ এর মাধ্যমে, নামাও একটু, ছৌ এর মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্র, নিচে নামাও একটু রবি, নিচে নামা, হ্যাঁ নিচে, উপরে সরি উপরে। ছৌ এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন, এটা যেমন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অফ কোভিড উপরে, আর নিচে রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র জয়ন্তী ছৌ নৃত্যের মাধ্যমে চাইনার সঙ্গে, চাইনার একটা সংস্থার সঙ্গে কোলাবোরেশনে আমাদের হয়েছিল এই বছর। নেক্সট চলো। এটা হচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবিনার যে হয়েছে, প্রচুর ওয়েবিনার হয়েছে, প্রায় 100-র উপর। চলো চলো চলো, এক সেকেন্ড। আমাদের প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি সেপারেট অফিসার ফ্যাকাল্টি, আমরা এই লাস্ট 1 ইয়ারে রুসা গ্রান্টের মাধ্যমে প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিকে, প্রত্যেক অফিসারকে আমরা রিসার্চ স্কলার সবাইকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কম্পিউটার
প্রোভাইড করেছি অ্যাপার্ট ফ্রম দি অফিস কম্পিউটার্স। আমাদের টিচার অফিসার প্রায় 80% অ্যাবাভ ভ্যাকেন্সি ফিল্ড আপ অলরেডি, আবার একটা প্রসেসে আছি। 20 জনের নেক্সট পাতায় চলো এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। এগুলো বিভিন্ন, এই যে অ্যাক্সিডেন্ট রিসেন্টলি অক্সফোর্ড ডিবেটে আমাদের 5 জন সিনিয়র প্রফেসর পার্টিসিপেট করলেন এই লাস্ট 15 দিনের মধ্যে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, নামাও নামাও চলো, এই নামাও না, হ্যাঁ চলো, হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম, চলো এগিয়ে যাও অনলাইনের মাধ্যমে, এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। এটা আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, আমাদের কলকাতায় যেমন বুক ফেয়ার হয়, পুরুলিয়াতেও একটা বিরাট বড় বুক ফেয়ার হয়। সেই বুক ফেয়ারে আমাদের ইউনিভার্সিটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। চলো এগিয়ে যাও, সময় নেওয়া যাবে না, এক সেকেন্ড। এই মেয়েটি, এই গার্ল স্টুডেন্ট, এ হচ্ছে প্রথম সবর কমিউনিটির মধ্যে প্রথম পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ওই কমিউনিটির মধ্যে। তাকে আমরা সম্পূর্ণ কি বলবো ফ্রি স্টুডেন্টশিপে, মানে স্পেশাল কেয়ার নিয়ে ওকে আমরা ওর দায়িত্ব নিয়েছে পড়াশোনা। এগিয়ে যায় এই জি 24 ঘন্টার এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড, এই সেভারেল মৌজ। চলো 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 এগিয়ে যাও। আমাদের এমএইচআরডির যে বিভিন্ন ওই স্বচ্ছতা, মাস্ক স্যানিটাইজার আমরা নিজের ল্যাবেই তৈরি করেছি। এটা হচ্ছে আমাদের ওন ল্যাবরেটরি মেড স্যানিটাইজার। আমাদের মাস্কও নিজেরা তৈরি, ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছিল। চলো এগিয়ে যাও। এনএসএস অ্যাক্টিভিটি, এই যে আমাদের নতুন সেমিনার হল, এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। স্মার্ট ক্লাসরুম, বিভিন্ন আমাদের মনীষীদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আমাদের কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন। চলো চলো এক সেকেন্ড দেখি, এটা হচ্ছে আমাদের নতুন লোগো। একটু নামাও, একটু নামাও, নামাও, একটু নামাও, নিচে দিয়ে নামাও, লোগোটা উপরে দিকে, আর একটু, হ্যাঁ। আমরা এটা এই আমাদের মাঝখানে একেবারে সেন্টারে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লোগো। তো প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে আমরা এটা নতুন ডিজাইন করেছি, জার্নি টুয়ার্ডস এক্সেলেন্স। এই চারদিকে যেগুলো মানে এইগুলো আছে ইউনিট গুলো, এগুলো প্রত্যেকটাই একেবারে সঠিক কথা, যে লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি। এটা মনে হয় লাস্ট পেজ। হ্যাঁ স্যার, এটাই লাস্ট পেজ ছিল। আমার এইসব এত কিছু দেখার পর আমার আর দৃষ্টতা নেই যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। অসাধারণ স্যার। তবে একটু দুঃখ হচ্ছে যে অত সুন্দর সুন্দর রুম, হ্যাঁ সেমিনার রুম আমরা ইউজ করতে পারছি না এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে, চালাতে হচ্ছে। এটা একটা দুঃখের জায়গা। তো যাই হোক স্যার, এবার পরেরটা ধাপে যাই আমরা। যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, হ্যাঁ, আমাদের অতিথি শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম প্রফেসর ডক্টর মমতা রায়। ম্যাডামকে অনুরোধ, ম্যাডাম আমাদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বার্তা দিন, আমরা যেন আরো এগিয়ে যেতে পারি। আমি প্রথমেই Honorable Vice Chancellor of the Sidho-Kanho-Birsha University, Professor Dr. Deepak Kaur, who is a very good friend of mine from long back. The very competent, as the Honorable Vice Chancellor has told me, the senior officers and professors of the university. They are very competent, honest and dutiful and everything. He praised you like anything. So it has made me proud. We have good human resources in every corner of our state. That we felt. My dear colleagues, the faculty members of different departments, and also this is a big affiliating university. So perhaps the principals of the affiliated colleges, the teachers of the affiliated colleges, very importantly, the non-teaching support staff of both university and colleges, and above all of us always do everything for the lifeline of an academic institution, that is our students. Whoever students who are present here, my heartfelt
love and affection for you. The respected ladies and gentlemen, first of all, at the outset, I would extend my heartfelt gratitude once again to the Honorable Vice Chancellor and his team for giving me this opportunity to be with you on this very happy and auspicious occasion. Whenever we assemble in a birthday, we say many, many happy returns of the day. And in case of an institution, we wish many, many happy returns, prosperous returns with development, further expansion across centuries. So this is a university, as I have gathered from the report which has been submitted by the Honorable Vice Chancellor, that this is a university young in age but not in achievements. And more importantly, the entire university is motivated, inspired by some target, as you have rightly said, Professor Kaur, national scenario. So I have special affection for this district because in 1974, after my high secondary examination, many of you, I don't know, were not born even in that year. In 1974, after the examination, I spent 2 months in Purulia. My uncle was the district judge. So that was the first relief. I could touch the nature. I could feel the innocence of the people around. It was a break from the Mafusal Shahur and the dirty environment, everything, a total break. And in that young age, I first heard of, because in our history it was not that highlighted, heard of these legendary leaders, right, who are the spirit of the youth and who would remain the spirit forever. Sidho-Kanho-Birsha. Especially we heard of Birsha Mund. When I was a student and the teacher and then the principal even of the Presidency College, always on the Founders Day, we called it the Founders Day, because there were, under special circumstances, this college, as Hindu college, was set up. On the Founders Days, we paid homage, of course, to the founders, but we paid more homage to the legendary teacher, Henry Vivian Dirosio. Because of his spirit, he could motivate the young students like a magnet. Later on, a very famous student of his recalled that he was a magnet. He was like a magnet, he could attract the students. I do believe that even down the line, even today, there are teachers who inspire, who can inspire the students, right? For not only during the time when the students spend with us, but all through their lives, in their career, in their social activities, and in their families. So this is also an opportunity for me to pay my heartfelt homage, to express in verbal term, which I didn't get any opportunity before. My homage, my appreciation, everything to the courageous departed eternal souls of Sidho-Kanho-Birsha. Even before the Sepoy Bantry, the Santali rebellion that took place in 1855. And after some decades, Birsha, he died, as you know, in jail custody. Right? He also rose to protect the indigenous, first religion, and then, more importantly, the agrarian relationships, agrarian proprietorship. So, this kind of spirit of courage, spirit of truthfulness, and above all, no fear for self-sacrifice. These are the basic symbols of youth. Not necessarily that an old man always loses this spirit, not at all. The teachers, they are always the eternal carriers of this spirit. So with this homage, I begin, and I have
I'm really excited to find the kind of varied developmental activities which you are doing under the leadership of Professor Kaur. I remember one thing when the registrar of the respected registrar was elaborating of Professor Kaur's contribution to the university. I remember one thing when he joined the University Vice Chancellor Academic Affairs. There was UGC deadline, very short deadline to introduce the CS system in Calcutta. Huge number of affiliated colleges, and to introduce CBCS at the UG level, you know, it is a really tough thing. He could do this by his labor, day and night, and very importantly, he could publish a guideline, because not many workshops could be held. The workshops were held later in series. Many workshops were held later, but at that juncture, when the CBCS was introduced, a manual of CBCS, that was excellent manual, which he published, and that helped not only the teachers to understand what is credit, what is everything. There are a very different system, CBCS system. Also the academic administrators, everyone was facilitated and got acquainted with the system in a simple way. So I understand that, and very importantly, as an administrator, what I admire in Professor Kaur is very polite, and he becomes one of us in a very, very friendly way, right? That is the spirit of true team leader. And also, I have heard from, even before he joined this university, that the university has very good faculty members. Very importantly, I believe that it is a teamwork, that spirit, that this is our university. The three legendary leaders, they sacrificed their life to protect their own rights. A sense of possessiveness is important to have a good view of what we want to do, what further good we can do. This possessiveness is essential, more essential in the context of a higher education or even in the context of a school. So ambition is good, but that ambition should be selfless ambition. We have to feel that there are different types of ambition. Institutional ambition actually bring us together. Self-ambition often is good. We must have self-ambition, but we should not have too much of self-ambition at the cost of the institution. And this is what I want to especially admire, the kind of activities which you have, because the university, again I repeat, is young in age, but not in achievements. So the potential which you have created, that reflects that you have institutional ambition, which will be the driving force of this great institution, named after you. It is great, it is young, but it is great because it is named after Sidho-Kanho-Birsha. That itself arouses a sense of possessiveness of the asset which is building up, which is very much of our own land, which is very much of our own thing. Now the Honorable Vice Chancellor, he asked me, right, to say something on, I don't know whether I should be very formal in this, because I could be formal. Again, I would like to be on a blended mode. This is a very popular term these days, blended, not right, bilingual rather, কখনো বাংলা কখনো ইংরেজি এইভাবে বললে বোধহয় ভালোই হয় আমাদের কাছে। But he asked me to say something on, has given me a topic which I would only very shortly reflect upon, higher education, virtual mode, challenges and prospects. So this is a bit formal, but I would say that this online education, based in the field of higher education, is not new. You remember that with the advent of ICT, and particularly from the
end of the last decade of the 20th century, 1990s, end of, after, that is post globalization, right? Post globalization, many institutions, they started to take up computers in a big way, try to train, and also the virtual classes. Do you remember, any of you, that VSAT transmission of good lectures all across India with the help of ISRO? That is in the turn of the millennium. During that time, we also had a big antenna installed the roof of the Presidency College at that time. So that was the beginning, I think. The across country transmission of online lectures by eminent academicians. It was not forced, it was just a reflection of how powerful the information and communication technology could be in spreading quality education, leveling the quality of the education. We have focused on access to education, but at the same time, there is a focus on the quality, access to quality education, even in remote areas. In that context, pandemic or no pandemic, there is no other recourse but to take recourse to ICT. Otherwise, quality leveling is not possible. Virtually, we can reach the best in the line, in the discipline across the world. It is not taught by the pandemic. It was there. It was evolving as part of the essential pedagogy in higher education. So, the teachers have, initially, they have some difficulties, of course, because of the infrastructure on the one hand, because of the digital divide among the students, the second corner, and because of the lack of training. I don't have any hesitation to admit that the teachers of the 80s, 70s, even 90s, they didn't have much training at the school level in computers, right? They had to adapt, and that adaptation, until it is not forced because of many other assignments, it did not come spontaneously for all. We must admit that. But what is admirable is that the way they have taken the challenge, and within 1 year, they have produced huge e-learning materials, resources, and the conduct of higher education, even school education, as you know, even in the primary section also, that has not collapsed. Even in our country, where the poverty is very acute, and you know that because of the natural catastrophes, time and again, the incidence has increased, the reputations. The people living near shores, they are from their homes. They do not get much opportunity to procure a smartphone, etc., etc. So the vision of the government of West Bengal is praiseworthy, because the government of West Bengal Higher Education Department, under direction of the Honorable Chief Minister, started to give good smartphones and tablets to the class 12 students who are likely to pursue higher education, not before, right? So why class 12? Many people asked me, why class 12? Because they are likely to pursue higher education, which would need more complex and more scientific, more modern equipments. That is one thing. The point is that when the pandemic affected us, everything collapsed. Even the economy, most importantly, the living of crores of people across the world. And when living collapsed, then of course education would collapse. Challenge that has been taken by the higher education institutions, that is very important. And as I have said that, the e-learning platform higher education, huge platform there. This is therefore pedagogy
which we may call anytime, anywhere pedagogy in higher education, right? So teachers are always accessible, and I think that when on physical mode, when many teachers I have seen used to commute long distances. So after taking classes, many of them were not available for the students. Now they are available round the. So this kind of availability, even when physical mode would be restored, online availability, that is to be ensured, right? And UGC has already said that nearly 40% of course curriculum, even after pandemic, when physical presence would be very much needed, because without physical presence, we cannot feel the spirit and life of a campus. That kind of complex digital campus, right? That even that cannot be a proper, perfect substitute for the physical presence of students and teachers in the campus. But UGC has allowed that even after pandemic, nearly 40% of academic activities would be allowed to be carried on virtual mode. So the importance. So we have to create and maintain the infrastructure. We have always have to remain alert about, is there any exclusion? Because all of you perhaps know that now the target before us is to pursue the Sustainable Development Goal 4 in the area of academics. That is to provide inclusive quality access to all, irrespective of economic background, caste, creed, religion, and gender. So this equalizing impact that can be made stronger with a proper use of virtual education. Now, what are the modes available? Many of you, I will not repeat. All of you perhaps know what are the materials and platforms which are available. You are familiar with SWAYAM platform, right? And also the faculty members can participate, can give their own developed materials to be launched on the SWAYAM. There are 4 quadrant rules. Perhaps you know, right? So how to complete the lesson in the digital platform. We have to follow the 4 quadrant rule. Quadrant 1 is e-tutorials, taking classes, digital classes, which contains video and audio content in an organized form. We can use animations, simulations, video demonstrations, virtual labs, etc. E-tutorials. This is quadrant 1. Quadrant 2, e-contents, incorporating PDF, textbooks, that is you are giving references, and class notes we can say, right? Not only tutorials, but supported in quadrant 2 by notes, supporting materials. PDF, text, e-books, illustrations, video demonstrations, documents, and interactive simulations, whichever necessary, whenever necessary. Quadrant 3 is references again, web resources, having related links. The teacher will have to give the links, web links, to the relevant research or reference works. These are development of courses, open source content on internet, case studies, books including e-books, research papers and journals, anecdotal information, historical development of the subject articles, all in quadrant 3 you would have to give the links. And quadrant 4 is also very important, because on online we are concerned with how the evaluation is taking place. What is the standard of evaluation, right? Whether the students are really attending and attending with their minds, that is, it is not physical attendance, but whether they are attending with minds. In physical classes we used to, right, used to ask questions. Have you followed this? Or I would like to repeat. That was do you have any questions? Often in online, 45 minutes or 50 minutes slot, the teacher doesn't get the time. In the semester system also, only 15 weeks are
at maximum per semester. So, and then internal assessment and all this in the CBCS. So how do you know that the true subject contents which we want to convey to the students, right, they are really receiving that? How do we know whether they have become more passive on online mode? This is very, so the quadrant 4 is very important. This is self-assessment which contains problems and solutions on every lesson we give. So e-lesson becomes totally self-content and meaningful. I would insist again, because if a student cannot apply mind, right, then it is not meaningful. So at least what we target, at least 50% of the students, right? You cannot imagine that 10% of your, whatever the level of the college will be attentive with 10% mind. No, whether the outcome 50% good, 60% good, that way the teacher should assess himself. In the beginning, 20% attend. But what is my contribution? I have to make 50% attentive, 60% attentive. So in this online virtual mode education, this quadrant 4 is very, very important. You have to develop on the basis of the materials which you have given, and including the web links which you have, 1 or 2 web links perhaps they would search, they would enter into at least 20% of my students. We will start with that target, 10%, 20%, 30%, right? So the targets will have to be set by the teachers themselves. And this making the questions, that is also very, very important. You know, there is special training how to make questions. In physical mode, it is one type. And again, in the virtual mode, it is a different type. It is a different, because in virtual mode, we often think of the open book examination system. But if we take open book test with the traditional physical type of questions, the two are not matching. It will not be a quality evaluation. So everything is related to this, not the development of e-contents. I think virtual mode has reduced to that point. It is the development of the e-contents, and often we restrict ourselves to quadrant 1 only, and often quadrant 2 and 3. Quadrant 2 and 3, but quadrant 4 with every lesson is rarely done. So we have to target that all these 4 quadrants are explored by the teachers when giving a complete lesson, when rounding up a topic discussion topic. So that is the SWAYAM platform, and very recently, as you know, the UGC, right, has again provided a guideline. We are marking there's 43 courses perhaps in the UG level and 24 in the PG level. You please check. I cannot recollect from memory exact numbers, but they have given open the authority to the university authorities that they can decide whether they would pick up 1 or 2 courses from the from this list, both for the PG, and the credit would automatically accrue. But you have to ensure at your end that the students would take the examination, right, of those credits with all seriousness, because once they cannot qualify, that would also be recorded at the national level. So at the back stage, the teachers on such topic should be ready, right, to do the revisions and also particularly the 4th quadrant activities. Now, I am not repeating all this. There are virtual labs, and I think that you have also developed all this. And at our end, we have I have already given a proposal to the higher education department that huge e-materials, which in our state the respected teachers have produced during the 1.5 years of Corona pandemic, we would screen that, right? And no longer the student would say that textbook is not available in the market. We want to publish and give free access on the in the portal, right, to the e-textbooks. There are not many e-textbooks, at least at the UG level.
right? And also at the PG level, we would try to do. So screening of the huge e-materials, I would request the university authorities, Professor Kaur is there, right? When we formalize the proposal, once approval is received from the government of West Bengal Higher Education Department, we would approach the universities to send us screened, right, quality materials so that we can produce the e-textbooks which would help both the students in remote corners free of cost and also teachers in remote corners who often cannot have access to textbooks, not the references, to well-defined textbooks with activities on fourth quadrant. That is very, very important. And I would now, perhaps these things are all known, but we are just recapitulating because we do not get much opportunity to share with the teachers who are actively working, who have active experience in this. So what are the challenges? We did a very short survey. I again would send questionnaires to know the challenges and prospects from each individual universities. What are the challenges? I don't know whether you would agree. The challenges, of course, time and often the teachers and the university authorities in your university you are giving 500 rupees internet connection, right, data pack, and also you have given perhaps in some universities the alumni donated money for procuring smartphones for the very poor students. And gradually the universities are thinking on that line, how they can give extra support to the students. But I think once that type of government of West Bengal venture, if it rolls and goes on, then the students would come equipped with tablets, high-end tablets, right? So what are the challenges? Challenges could be insufficient digital infrastructure, as we always say, because of which we are afraid of digital divide, which we are overcoming, which we are. At the beginning, it was a real apprehension, but the challenges have been tackled by the universities very, very well, and more would be taken into account. A recent report, I draw your kind attention to this, of India Today, just recently published February 17, 2021. They say only 47% of the households in India own a computing device, including a smartphone. I know that the very poor persons, they have taken loans at the school level to buy smart for online classes of the children, class 6, 7, and only. So if we take classes round the clock at 10 o'clock in the evening, particularly the girl students might be vulnerable. I would like to request the university authorities that when the fees was running, there were some college hours or university hours. So is it possible to restrict the online classes within 7 to 8 p.m.? I cannot fix a 10 p.m. or 9 p.m. right? Because of this 27% of our students, I say that no, 50%, then also not all. So we have to be attentive in that way also if we really want to be inclusive and give access to quality education to all students across board. Then enhancement of cost, this is not a matter, enhancement of education cost. That is often said that is pushed on the receivers, on the students, because the education cost at the institutional level, that is falling. We don't have to maintain every day, right? This and that, the people are saying. Therefore, you see that at the school level, so many agitations, that it is falling on us. And still the schools are charging the same rate. We are government-aided universities, so you have also waived the fees. Not only admission fees, but more importantly, the examination fees have been systematically waived by the state-aided universities. But not the private universities will be able to sustain themselves by waiving the fees. So what to do? We have to find solution if we really target inclusive
quality education. That is the SDG goal, inclusive quality education across gender, across religion, across caste and creed. So a girl student in remote area, if she doesn't have private internet access, it's not possible to go to the cyber to take the course. So that would be the gaps which we have to track. Why the gap? And the tremendous possibility, the potential of this kind of virtual teaching to reduce the dropouts, that would be missed if we cannot fix these details, right? Such nitty-gritties. Because this system has tremendous potential to control the dropout rates, at least from the higher education. This SDG 4, it has targeted that the GER should be 50% by 2035. 2035 will be postponed because of the pandemic. Now the issue of GER, everything has relegated to a secondary position. But we in the academics should not miss sight of that target, right? So we have to at the same time reflect on how utilizing this in a blended mode, we can reduce the dropout rates and we can enhance the GER. The West Bengal Higher Education Council has proposed undertaking 2 surveys to find out the reasons, the gap between potential GER, many seats remain vacant, and the actual GER. So what are the why these gaps between the potential GER created over the last 10 years, tremendous expansion in the higher education sector, physical expansion. So number of space and the variety of disciplines, the diversity of disciplines, right, in view of the emerging global economic and workplace challenges that are taking place. But this gap is still persisting. We will be shortly taking 2 surveys too. And the school education also is very much linked to this because a huge dropout of male students taking place from the level of 8th standard. Right? So these have good reflections in higher education. Most of the research funds coming in science and technology in the new areas, but in the UG level, at the UG level, the enrollment is basically in humanities-based subjects where research funds are not coming. I am not saying that is good, but are coming much, much less. So if I see from the perspective of the entire state, we have to see at the school level whether we are encouraging our school children to take up science subjects and other subjects, blended subjects, right? So that in future they will be able to instruments to mobilize research funds from the national level. In an equitable fashion, research funds are coming, but concentrated in 1 or 2 pockets. We don't want that. Then there are challenges, evaluation and assessment, as we have quadrant 4. Evaluation and assessment is one of the biggest challenges of this virtual system. I am not elaborating on this because all of you are familiar. What are the challenges? How we can, overcome. Then another thing is the chances of cognitive overload of our students, their psychological issues sometimes, and health problems also important, eyesight and orthopedic problems. I'd request the authorities, we can of course we can all set up medical camps time and often, right, so that they can check their eyesight because of almost continuous sitting before the screen, both for teachers and the students. For the students, more important. And there are huge prospects. These are the challenges which we can overcome, right? But the prospects are huge, which I know you know better. What are the prospects? The overhauling of the higher education system, that this blended mode to continue, and because through this blended mode, it is possible to reach, as I have already said, quality education even to the remotest place.
So it would be definitely facilitating the SDG 4 targets in India. And other things, I have quite a list that keeping the continuity of the teaching learning process, not during the pandemic. You have a lot of congratulations to the teaching community and the academic administrators that the system has continued. Right? Our education system has proved its resilience to sudden breakdown due to unforeseen reasons. But the continuity of this system, right, teaching, learning, even during sickness of the students and teachers, when there will be no pandemic, we will be able to allow, right, we will be able to give all the teachers will be able to give all materials in the quadrant 2, 3 and 4 to the students who are occasionally in the sick beds, and the teacher also in home on sick leave would be able to participate, right, in on the online mode. So this continuity, and sometimes the lack of teaching faculty with this specialization, that would also be temporarily overcome, right? That is the dislocation of teaching learning as we often face in physical system. That would be minimal if we can properly utilize this virtual mode education. And there are other areas where I think the prospects are more, because accessibility to wider ranges of courses, and one important target of this SDG 4, an important target, it has to be because of the continuously changing research and employment scenario, requiring newer and newer skills. So this target has focused on the lifelong learning. Only ICT can ensure virtual mode education. Different courses can ensure lifelong learning of both teachers and students and workers and employers. So all this, we can also participate to give adult education, adult skilling courses, right? The universities, I would invite the universities, they are so innovative. So what could be done to the workers who are laid off because of their de-skilling? Can we make them again, reskill them? What could be the courses, at what levels? For these issues to resolve, we need intimate industry academia interface, right? Why you are? Because of the technology, we know the labor intensity of the processes. At the same time, across the world, because a good percentage of work, right, is now being done online. The entire organization of workplace, that is also going through fundamental changes. So we have to really to take advantage of the global opportunities, what kind of skills they would need, because now we don't need to be physically present to work. We can work from home. We can work from, even the university can give open space for the students, ex-students to work, right, internationally. So these are the challenges. We have to relate, because the living is so important. We have once again learned that education cannot continue without absence of income to the family. The family income is most important. You know that they were all sons of migrant labor families, particularly Birsha Munda, right? The parents moving from this place to this place, right? Giving birth to in this place, leaving the sibling there, and again going to other place in search of work. Then mostly agricultural work, but they were migrant workers. We have seen the precarious conditions of the migrant workers during this pandemic. So, not that we are more advanced. The economic sufferings have gone down. We cannot live in that ivory tower. It might again repeat. It always repeats. We do not take note of that. The ups and downs in economies.
right? And the more privatization, we are bound to move towards privatization. So that globalization, these are the forces of globalization which we like or not like, we cannot reverse. So irreversible changes sometimes are what should be the education culture, what should be the education motivations, inspirations, and the education techniques, the educational facilities. So across all levels of education, from school to UG level, to PG level, to research and employment related education, skill formation, these are also the parts of the total education policy, holistic education policy, right, which can be well taken care of under the new pedagogy of virtual education. This is new in the sense that universalization is new, right? That is, it started. We had smart classes even in colleges much before the pandemic, right? And we encourage the teachers to take classes in multimedia smart classrooms, always. So that was a student could access that from there if they had internet from their home, the 6 students. So the purview was limited, but the basic philosophy, giving accessibility to quality education, keeping the students, right, interested in their field of study, right, not allowing them to get detached, completely detached, even during their sickness from their regular studies. These are the prospects, huge prospects. So, but still we all feel, and that is genuine, that is imperative, that the physical campus, we should restore the physical campus at any cost. We should come there for peer mixing, for their holistic development of personalities, right? And also there are some eternal basic educational practices which they must adopt from the campus. They cannot adopt that from online virtual education. The values, after all, we want good human beings. That is the target of education. They will learn from their teachers, they will learn from their peers, they will try to extend through NSS and NCC to the outer society. So these activities, without these activities, right, education is not complete. We all know that education, because always we remember, it is the perfection of the new Swami Vivekananda. It cannot be perfect. For all of us here, dear students, if you are there, any of you, we request you, right, to be attached with your teachers, to feel oneness with your campus, with your university, because it is functioning on virtual modes. Particularly, I am feeling very, very sad who took admission last year. They have not been able to come to the campus even for a single day, right? Even in the primary schools also, the students took admission and online classes, the children. How? Their cognitive impairment, huge impairment, particularly children. Same with these young students. They make the entire campus vibrant. They encourage the teachers to learn more in order to teach them in a better way. So these things, absolutely, right, wanted. But we have to supplement this traditional type of teaching with virtual education. That is the only thing which we can do, because only through virtual education we would be able to enhance the GER, to reduce the dropout rate, and more importantly, to reach quality education door to door, right? So this is the prospect, I think, of ICT, and I would request you
to adopt 4-quadrant method of developments of lessons, e-lessons. And again, I would request the University Authority, Professor Kaur, very dynamic, and his competent colleagues in the university, Sidho-Kanho-Birsha University, to screen your high-quality subject-wise e-materials which you have already developed the last 1.5 years, and when we would approach you, kindly send, right, so that we can develop the textbooks free of cost to the poor students. When they have access, girl students and the poor students, they have to work on fields also to supplement their family income also. So they need such free e-textbooks. At their time, they would read. I am sure they would definitely read if it is accessible, free of cost. They would not have to search the market for textbooks. And also we have a plan, recently the Honorable Minister in charge, he met all Vice Chancellors and wanted report and feedback, opinion on several issues. And then subsequently he wanted a feedback when we raised the issue before him on the e-resources at the disposal of different universities. We have feedback. I have analyzed the feedback and I have sought approval to map the e-resources, e-journals, university-based mapping, which would be readily available. You'd be knowing that this e-journal, huge cost, we cannot subscribe, but we can give some money if that university wants and access that. So for this, I thought that it is very essential to map the university-based e-resources. So I have placed a proposal. If approved, we would be working on that. And lastly, I invite you all to a webinar which the Council will hold, considering all these issues, to observe the World Youth Skills Day on 15th of July. It has been announced by the UNESCO. From 2014, it has been celebrated not too often in our state or in India, but this year it is important because the theme is reimagining the skills post-pandemic. So we are organizing, we have a plan to organize this. We would send invitation. Please, if you can, a few of you can attend, and a few of your students, particularly it should be addressed to the age group of 18 to 24. If you can 10 or 15 students to that webinar, we will be very grateful to all of you, Professor Kaur and your team. Thank you very much once again for calling me, for giving me a call to be with you on this happy occasion. It is the birthday of a young university with such huge potential. It would be a banyan tree one day, I do believe, right? And many would take shelter under this forever, for their lifelong shelter it would provide to your students. Thank you very much. Thank you. নমস্কার জানাই সবাইকে, আপনাদের সাথে আজকে দেখা হলো, হলাম, একবার যাবার খুব ইচ্ছা আছে, খুব ভালো লাগবে। নমস্কার। Complete learning experience to the fraternity of Sidho-Kanho-Birsha University from your orator, madam. না না, আমি আপনাদের কি বলবো, profound gratitude and regards to you, madam. Thank you, madam. সবাইকে নমস্কার, সবাইকে নমস্কার। নমস্কার। আর আপনারা কালকে আমাকে ভাইস চ্যান্সেলর নিজে গিয়ে ওই যে উত্তরীয়টা পড়িয়েছেন, আমি এবার একটু অফ ইয়েতে বলি, আশা করি ছাত্রছাত্রী বেশি নেই, আমি ওনাকে বলেছি যে আপনার বলা উচিত ছিল আমি আর একটু ফর্মালি ঠিকভাবে প্রপার ওয়েতে আসতাম আজকে অফিসে। থ্যাংক ইউ, অনেক কিছু দিয়েছেন আপনারা, আমি এটা ভাবিনি একটা ভার্চুয়াল মিটিং এ আপনারা এত ভাবে ভেবে চিনতে ওইভাবে আমাকে খুব ভারাক্রান্ত করেছেন, কিন্তু বইটা খুব সুন্দর, বইটা পেয়ে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি, বইগুলো অ্যাসেট হয়ে থাকবে আমার কাছে। অনেক ধন্যবাদ জিনিসগুলোর জন্য। We are very much happy to have Professor Dr. Mamata Roy as chief guest on the Th Foundation Day. Madam memorized her dates in 74 when she has the opportunity to
have with our ancestors. And we are very much thankful to Madam for remembering the contributions of Sidho-Kanho-Birsha and Birsa Munda as token and or heritage. Madam helped us a lot through several dimensions. She remembered us as a youth or possessiveness and streak of rebellion from Sidho-Kanho-Birsha to transfer for our youth of the university and voice staffs and family. We are ready to carry our wishes and support to this opportunity. She also gave her planning and prospect to 4 quarter activities in 5 we contain resources and development. 4 quarters are very much helpful to us. As a social activist through educational administrator, she also planned and gave us the strategy to bring the inclusiveness education beyond the caste, class and creeds. We are very much hopeful, Madam, to bring this platform with your support. And as a good planner for the future, she also give us planning to get a holistic education policy in virtual mode. And we are really happy with the wishes that very near future we come back to our physical appearance and physical campus under your support and guidance. We are very much thankful to you. নমস্কার আপনাদের সবাইকে। খুব ভালো লাগলো আজকে আমার এটা, খুব ভালো লাগলো। এবারে আমাদের আমাদের বলেছেন যে ছোটবেলা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শর্ট তৈরি করে চলেছে এবং ম্যাডাম চুয়াত্ত সালে যখন 2 মাস চাকরি করে আছে তখন চৌধুরী সম্পর্কে শুনেছেন। চৌধুরীর 3টে গণনা আছে আমাদের ম্যাডাম, একটা হচ্ছে গ্রুপ দেন, একটা হচ্ছে বিএড আর একটা হচ্ছে সোল দেন। তো সোল দেন যেটা একটা চৌক ওই ঘটনাটা দ্রুত অবলুপ্ত হতে বলছে। তো আজকের দিনে আপনাদের সামনে আমরা পরিবেশন করার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এই শো ডিপার্টমেন্টে একটা বিশেষ পারফরমেন্স পরিবেশনের অপেক্ষা। আজ 6 জুলাই 2021 সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের 11তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই দিনটিকে স্মরণ করে এই অতিমারী পরিস্থিতিতে সব বিভাগের পক্ষ থেকে তুলে ধরছি এক একক নৃত্য, শ্রী নৃত্য।
দারুণ হয়েছে। আচ্ছা, ও কি আপনাদেরই ছাত্র ওই সার্টিফিকেট কোর্সে, না এমনি হ্যাঁ ম্যাডাম, ডিপ্লোমা কোর্সে। ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র না? হ্যাঁ ম্যাডাম, সুনীল কুমার। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আমি এবার একটুখানি হয়তো আপনাদের কাছে বিদায় নেবার অনুমতি চাইবো। হ্যাঁ প্রফেসর কর, একটু যদি আমি একটু বেরিয়ে যাই, খুব ভালো লাগলো, আবার পরে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ নমস্কার। ভালো থাকবেন। হ্যাঁ লাগলো, আমার আজকে মনটা খুব ভালো লাগলো, ভালো লাগলো। ভীষণ ভালো লাগলো। সিচুয়েশন ভালো হলে আপনাদের সবাই আসবে। আমার তো খুব ইচ্ছা করবে যেতে। আর ম্যাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলেছেন, আমরা মোহিত হয়ে শুনছিলাম ম্যাম। না না ওরকম বলবেন না, কিন্তু সামনাসামনি দেখা হলে নাথিং লাইক দ্যাট, অনেক বেশি গল্প গুজব হয় একটা। সবসময় বলি আমরা, আমাদের শ্যাডো যেন না হয়ে যাই। আপনি আসলে ম্যাডাম আমার নাচ দেখাবো, ছৌ নাচ দেখাবো নাকি? খুব দেখবো। আচ্ছা নমস্কার, আসি তাহলে। আচ্ছা, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ আপনারা সবাই ভালো থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের ছৌ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট সুনীল কুমার মাহাতোকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাই, এবং পাশাপাশি আপনাদের আশীর্বাদ এবং সহায়তা প্রত্যাশা করব ভবিষ্যতে ছৌ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয় যেন অনেক উঁচুতে যেতে পারে, এই প্রত্যাশা রাখি। বর্তমানে আমি আমাদের ডিন ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের প্রফেসর ডক্টর নারুগোপাল দে মহাশয়কে আমাদের এই পুণ্য লগ্নে কিছু আশীর্বাদ, কিছু সহায়তা এবং কিছু সাহস দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। প্রফেসর ডক্টর নারুগোপাল দে। নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। 11তম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিবসে আমরা পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার অধ্যাপক ডক্টর দীপক কুমার কর, যিনি এই প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন করেছেন। আমরা পেয়েছি অনারেবল চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর মমতা রে, উনি ভাইস চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন একাডেমিক। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় নিবন্ধক ডক্টর নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত আছেন কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশনের ডক্টর সুবল চন্দ্র দে। উপস্থিত আছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন ডক্টর সুব্রত কুমার দে। উপস্থিত আছেন কমার্স ফ্যাকাল্টির ডিন প্রদীপ্ত ব্যানার্জি, এবং উপস্থিত আছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, গবেষক, ছাত্রছাত্রী, সুধীবৃন্দ এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজের অধ্যক্ষ এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষ যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আমি একটু ফিরে যাব সেই সব দিনগুলোতে যেখানে ক্লাস শুরু হয়েছিল বোগাবাড়ি ক্যাম্পাস, রঘুনাথপুর কলেজ ক্যাম্পাস এবং জে.কে কলেজ ক্যাম্পাস। এই তিনটে জায়গাতে শুরু হয়েছিল আমাদের ক্লাস। পরে
20 সায়েন্সটা চলে আসে পুরো, এবং নিস্তারানী কলেজ ক্যাম্পাসেও ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। আবার স্পন্সর টিচার্স ট্রেনিং ক্লাসেও কলেজেও কিন্তু ক্লাসটা চলছিল। পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন হয়, সেটা রাঁচি রোডে, সেখানে বর্তমান ক্যাম্পাস, এবং সেই ক্যাম্পাসে বিভিন্ন যে একাডেমিক বিল্ডিং, সেই একাডেমিক বিল্ডিং চালু হয় এবং আমরা সেখানে পড়াই বর্তমানে। তো আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শুরু হয়েছিল তখনকার যারা ছেলে মেয়ে রয়েছেন তারা এই ভেবে গর্বিত হবেন যে সেই বিশ্ববিদ্যালয় আজকের দিনের যে বিশ্ববিদ্যালয় সেটা আকাশ জমিন তফাৎ। আমাদের গর্ব হয় এইভাবে যে ফার্স্ট ব্যাচে অনেক স্টুডেন্টই কলেজে পড়াচ্ছেন। আমাদের ভেবে গর্ব হয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে, এবং সব থেকে বড় কথা তারা সাফল্যের মুখ দেখছেন। আমাদের স্কুল সার্ভিস কমিশনে অনেক ছেলে মেয়ে চাকরি পেয়েছে। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনেও যে বিশ্ববিদ্যালয় থেমে থাকেননি, আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহাশয় অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কি কি কাজকর্ম হয়েছে, আমাদের কি কি নতুন বিভাগ খুলেছে, স্কিল ডেভেলপমেন্টের কি কি বিষয় খুলেছে, এবং পিজি ডিপ্লোমা কোর্সের কি কি বিষয় খুলেছে, এবং রানিং নতুন কি কি ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছে, বিস্তারিতভাবে মাননীয় উপাচার্য মহাশয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কর্মকাণ্ড, পাবলিকেশন থেকে শুরু করে কমিউনিটি সার্ভিস, কোভিড ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, সবকিছু মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে মাননীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে, এবং সেই কর্মযজ্ঞে স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী যে সমানভাবে যুক্ত রয়েছেন, এই ভেবে আমার বেশ ভালো লাগছে। সব থেকে বড় কথা, বিশ্ববিদ্যালয় যে কমিউনিটি সার্ভিস চালু করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, সেটা ভেবে আমাদের বেশ ভালো লাগছে যে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় মহাযজ্ঞের সঙ্গে যে সমস্ত মানুষ যুক্ত আছেন, বিশেষ করে যারা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ, সেই সমস্ত মানুষরাও কিছু কিছু উপকৃত। আমাদের ভেবে ভালো লাগছে যে এই দিনটিতে বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশেষ মাত্রা পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সুদূর ভবিষ্যতে এক মহির হয়ে পরিণত হবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং তার সূচনা 11 বছর আগেই হয়েছে। আমার ভালো লাগছে যে এই ভেবে যে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিবার, সবাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকছি আমরা, কেউ কম কেউ বেশি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটা গোটা পরিবার, এবং তারা যে একযোগে কাজ করছেন, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ হচ্ছে, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক দিক থেকে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমস্ত দিক থেকে একটা সুন্দর কম্বিনেশন আমরা পাচ্ছি।
এই দিবসে আমরা এই অঙ্গীকার করব যে বিশ্ববিদ্যালয় আরো এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতে এবং আমাদের এই প্রান্তিক অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ও যে কোনো অংশে কম নেই, পিছিয়ে নেই অন্যান্য নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে আগেই। তাহলে আমাদের প্রমাণ করবার কিছু নেই। আমরা শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে এসেছি, ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় মহিরুহে পরিণত হবে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যের মুখ দেখবে, আমাদের এই অঞ্চলের মানুষরা জীবিকার দিক থেকে তারা আরো এগিয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ মানুষের পাশে থাকবে, সাধারণ সংস্কৃতিকে ধরে রাখবে, পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে ধরে রাখবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। প্রফেসর ডক্টর নাড়ু গোপাল দে মহাশয়কে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। উনি আমাদের সেই বঙ্গবাড়ি অবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত যে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার ইতিহাস এবং পাশাপাশি বর্তমানে যে আমাদের সমস্ত ধরনের প্রসপেক্ট, শুধুমাত্র তাই নয়, শিক্ষা থেকে সমাজ এবং সার্বিক বিকাশের কথাও উনি বলেছেন এবং ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই তার কথা মনে রাখবো বিশেষভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। বর্তমানে আমরা ডিন ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স প্রফেসর ডক্টর সুব্রত কুমার দে মহাশয়কে এই ফাউন্ডেশন ডেতে কিছু বলার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই। Thank you, Sidho Babu. Honorable Vice Chancellor Sir, today is our Chief Guest Professor Dr. Momota Rai, Registrar Sir, Controller Sir, Principals from different colleges, faculty members, officers, staffs, research scholars and students. A very pleasant good morning to all of you. Today is a wonderful day, and it is a matter of great privilege to me that I have been asked a few words about our university, especially on this auspicious day. About our university, an institution of great eminence with which I have had the fortune to be associated in a number of different capacities, almost since its very inception. Obviously, in this special day, every year we have some special guests with their vast knowledge, much wider spectrum of interest. We had sometimes academicians, researchers. We also get sometimes who are popular persons. Normally, we do not meet, and this particularly is very important to the students to have a larger view of life. This time we are lucky to have an eminent personalities like Professor Dr. Momota Rai, and thank you, madam. Everything in this world has a beginning. In our case, we have started our journey in this date, today, just 11 years ago. Laid the foundation for this university. The SKBU has started its journey, which is depicted by a motto, knowledge is supreme, and that it does not just confine itself to the walls of a classroom. True knowledge manifests itself in a learning which goes throughout a life, and we, the SKBU family, is firmly believed that ever since its cornerstone has been established. As we all know, that there is a conception in higher education that the success of a university can be measured by the success of the students coming out of it in getting good placements in the job markets. But there is an alternative conception in higher education also, which sees higher education as an activity in which students and teachers are jointly engaged on behalf of the people of a society. Both teachers and students are jointly working on behalf of the people to produce the organic intellectuals.
This occasion gives us an opportunity to take stock of our achievements and to rededicate ourselves to face the new challenges that lie ahead. The ideal of this university is to develop individuals who will be competent to change their environment to greater conformity with moral ideals. And our ultimate mission is creating meticulous and forward-thinking students. In the present pandemic situation, throughout the whole world, the role of university has experienced a sea change, and the education system needs to be inclined to address the fundamental challenges that have emerged out of this, on which Professor Ray has also elaborately explained. Already our Honorable Vice Chancellor Sir explained, and Professor Nalugopal Day also mentioned about the recent developments of our university. We have established different centers like research promotion policy, because research contribution in education is very important, as you all know. Without research, optimal teaching is not possible. And to promote the research, university research, University Authority has already started the research promotion policy from this year. To place the university as a leading institute of higher learning at national level by motivating the faculty members for collaborative and interdisciplinary research projects. At the same time, for the development of the research works, University Authority already established Central Scientific Instrumental Facility Center, which will enable us to excel and keep pace with global developments, and we'll be able to publish the papers in high impact peer-reviewed journals. And the facility, which will be also expanded to external organization, mainly to the academic institutions. Good number of students are qualifying in NET, GATE, SET, all in the different types of exams. Our students are getting jobs in different colleges, schools, banks, intelligence departments, and many other prestigious places. A good number of research scholars are pursuing their research work at different IITs and in different universities, reputed universities and institutes as well. We are also getting some sorts of industry supports and expecting more in their future for our students. We are getting recognition from, as our Honorable Vice Chancellor mentioned already, a recognition from DST, New Delhi, that is like in last year, Zoology Department, they have earned the DST Feast program, and this year, Physics Department has received the same prestigious support, and I hope in coming years, other departments will follow them. Many skill development courses, diploma courses, especially in sciences, nanoscience, to artificial intelligence, and public health and administrations, already we have started. So we all know the university and the institute has two special days. One is convocation and the other is the foundation day. In convocation, under that special day, we have to be very strict with lots of protocol, and it's a very straightforward program. But the foundation day, to me, is something a little bit different. It's not that much strict. Maybe if it is not the pandemic situation, in the relaxed way, we can celebrate the ceremony by cake cutting ceremony even. Hopefully, in the next year, we'll have the similar type of program. So, with this, thank you all for your kind attention. And before ending my few words, I must say I'm lucky that from the very beginning of this institute I am working, এবং আমি সবাইকে রিয়েলি আমার গ্র্যাটিটিউড জানাচ্ছি যারা কোনো না কোনো ভাবে ইউনিভার্সিটির জন্মলগ্ন থেকে অ্যাসিস্ট করে যাচ্ছেন উইদাউট এক্সপেক্টিং নাথিং ইন রিটার্ন,
to be a global institute, excellence of education. Thank you all. Thank you. Sometimes we enjoy appraisal and praise from our own faculty. Hearing from Dr. Sidho Kumar is very nice to encourage ourselves and to go beyond these achievements. Very meticulously, he researched the prospects of the activities of our students, faculty members, and administrations. And he also focused on the science and technological innovation achievements of our university in past, present, and future also. We are very much thankful to him. Thank you, Professor Singh. সুধীর, আমি একটা কথা যোগ করতে চাই। আচ্ছা, ওনার অসাধারণ যে অবজারভেশন, আমাদের যে কনভোকেশন ডে আর যে ফাউন্ডেশন ডের মধ্যে তফাৎ অসাধারণ। আর সত্যি আমার এখন কিন্তু পা নিঃশ্বাস করতে সেই ফুটবল খেলার জন্য, যেটা পারছি না। তো এটা নিশ্চয়ই, যেটা আমরা প্রফেসর মোদক বলেছেন যে ফাউন্ডেশন ডেটা আমরা অন্যভাবে পাই, কিন্তু যেটা প্রফেসর রায় বলে গেছেন যে ভার্চুয়াল মোডে কিন্তু আমরা এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে পাচ্ছি, এবং এই সমস্ত মানুষের ফিলিংস গুলো যে কতটা মূল্যবান সেটা কিন্তু বুঝতে পারছি। আমরা আশা করবো ভবিষ্যৎ এবং সবার কাছ থেকে এনকারেজমেন্ট পাবো। ধন্যবাদ। ডিন অফ কমার্স প্রফেসর ডক্টর প্রদীপ্ত তার এক্সপিরিয়েন্স, এক্সপেকটেশন এবং প্রসপেক্ট শেয়ার করার জন্য। Thank you, Dr. Hui, for giving me the opportunity. Respected Honorable Vice Chancellor, sir, of our university, Professor Deepak Kumar Kaur. I think I'm audible to all of you. Yes, you are. Honorable Chief Guest of today's occasion, Professor Mamata Ray, Honorable Vice Chairperson of West Bengal State Council of Higher Education, Government of West Bengal, Honorable Registrar Sir of our University, Dr. Muchiketa Bandyopadhyay, Honorable Controller Sir, Dr. Subal Chandra De, Honorable Dean, Faculty Council of Arts, Honorable Dean, Faculty Council of Science, all other officers of our university, my esteemed colleagues from different faculties, as well as from different affiliated colleges, all the valued staff members of our university, and my dear research scholars and students present here over virtually as well as physically in the campus, because it is going on blended mode. A very good morning to all of you on the eve of this most auspicious day of our institution, or you can say for each and every academic institution, and at the same time pray to the Almighty to bless us all to come out from this difficult period of time through which we all are now passing through, irrespective of our place of work or place of residence or our socio-economic stratification, whatever it may be. Now at the very outset, let me have this unique and very honored opportunity to express my thankfulness to the Foundation Day Observance Committee as well as to the University Authority for giving me this unique opportunity to say something on this very auspicious, very unique day before the August gathering. But as we have started our program before 10:30, and we have consumed a lot of time, and at the same time almost everything about our institution, its activities across different dimensions, different segments, towards different stakeholders, as well as the significance of observing this day, its distinction from other days, have already been said by either by our Honorable Vice Chancellor, sir, or by our deans, Science,
And we also were fortunate to hear a very attractive, very enriching, at the same time very thought-provoking, insightful speech from our honorable chief guest, Professor Mamata Ray. I should not take much time, and I through this platform wish to place to our honorable Vice Chancellor a small request that to invite Professor Mamata Ray, Madam, physically at our campus when the situation will become normal, so that we can hear from such an excellent and most humble personality to enrich ourselves, sir. It's our request, sir, to you through this platform. If possible, then please invite Professor Ray to our campus physically. I do always believe that this day is in line with Professor Subrata Day, is completely different from other days that we observe or we celebrate at our campus. And this day is the day to cherish with, to remember the day in the past when the institution came into existence with a set of dreams. And through observance of this very day, we try to either see that day in the eyes of today, or we try to see today through the eyes of the past on which it came into existence. And we try to revisit. We try to revisit our journey towards the pathway of excellence, academic excellence, excellence in research, and other sphere of our activities. And I personally always feel myself fortunate enough to be a part of this institution, to have such nice persons around me to work together. Either they are from administration or from teaching faculty or from staff members or from student community, whatever it may be. We are really lucky enough in all those aspects. And we are lucky enough to have Professor Kaur as our Honorable Vice Chancellor, sir. And obviously as our leader, or you can say as our guardian in really true sense. We all used to learn every day from him how to work for an institution with complete dedication, how to make things done by self or by others, how to find time for everything in spite of so many assignments within or outside institution. We try to learn from him how to think continuously for the further and further improvement, further and further excellence of our institution. How to get things done by teamwork. And more importantly, how to keep each and everyone engaged with some work every time. How to keep an excellent working environment in the campus. And above all of this, and perhaps the most important thing is that he always placed more importance on humanity than the position or the chair on which he belonging. We are really fortunate to have a person like him as our elder. And another thing that I wish to mention here, that the academic and other environment, the interpersonal relationship, the bondage that we have among the members of our institution, the teacher-student relationship that we are having in our campus can be a matter of great agony for many other institutions. And we are very much fortunate in that respect also. And to just to conclude, we all know that the performance of an academic institution in present times is judged by three pillars. Or you can say performance measurement framework is based on three pillars. One, obviously teaching learning. Second one, obviously creation of knowledge through research. And the third one is the institutional social responsibility.
we know, like corporate social responsibility, that means the responsibility of the corporate towards the society. Individual social responsibility, that means my own responsibility towards the society, towards promoting something better for the society. Institutional responsibility is also gaining more and more importance in the present scenario of higher education. And there is no need to repeat again how we are progressing towards that two pillars, that means in teaching as well as in research. But at the same time, we are progressing in an excellent manner, in a very honest approach under the leadership of our Honorable Vice Chancellor towards discharging our responsibility, being an institutional member towards the society. And at the same time, I also wish to mention that our institution is taking utmost care and is placing equal importance, equal priority, like other two pillars, in thinking about the people surrounding us, thinking on different stakeholders of our institution, with the ultimate objective to promote socio-economic development of the community surrounding our institution. And as a meritorious institutional entity, we are always trying to discharge our responsibility towards that direction. Though we are very much young still now, but we firmly do believe that we shall be able to progress in the right direction in the days to come, in the pathway to achievement, in the pathway to excellence in every sphere of our academic activities. With this, and once again, thanking you all and paying my respect to all concerned, I am concluding here. Over to you, Dr. Bhu. Three professors from address of our deans of Sidho-Kanho-Birsha University, echoing the visiting and contribution of resource persons from other universities like Professor Dr. Mamata Rai. And also, they are very much happy and spread the fragrance of we feeling for a good solidarity and an enlightened family. They also emphasize on our relationship and interactions in Foundation Day. Very unique day, very auspicious day. Thank you, sir, for your remembrance. And I also again thankful to Professor Banerjee for remembering us the social relationship, institutional social responsibility and interpersonal relationship. And he also reminded us the dynamicity and very much encouraging support of our Vice Chancellor. Our Vice Chancellor is really very much patronized ourselves to active in each and every moment, and we wish as a SKB fraternity we will give to our Vice Chancellor sir thousands of blossoms flower in near future. Thank you, sir. এবারে আমরা আমাদের যে বৃদ্ধ হলাম এই অনুষ্ঠান থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম, অনেক কিছু করার জন্য তৈরি হলাম। এবার আমরা ফিরে যাই রবি ঠাকুরের সেই যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষের জন্য যুব সমাজের জন্য যে তার আহ্বান, সেই গান শোনার জন্য আমরা চলে যাব বাংলা ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড সেমিস্টারের মেয়ে নীলম সিং মহোদয়। Thank you.
ধন্যবাদ নিরাম সিংহ মোদককে। বিশ্ব পিতার চরণে সবাই আমরা আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। অসাধারণ গান আজকে আমরা শুনলাম। এরপরে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমাদের কন্ট্রোলার স্যারের বক্তব্য শোনার জন্য। তিনি প্রত্যেকটা ফাউন্ডেশন ডেতেই বক্তব্য রাখেন, প্রত্যেকটা বক্তব্যই নতুন নতুন হয়, যেন অন্য রকমের। স্যার, আজকে একটা নতুন কিছু শোনান আমাদের। থ্যাংক ইউ। প্রথমেই চাপ বাড়িয়ে দেওয়া হলো আমার করে। যাই হোক, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর সিধো-কানহো-বিরসা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর দীপক কুমার কর, অনারেবল চিফ গেস্ট প্রফেসর মমতা রয়, ভাইস চেয়ারম্যান স্টাফ, স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সিধো-কানহো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সমস্ত সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ, অনারেবল ডিন, ফ্যাকাল্টিজ এবং রেজিস্ট্রার, উপস্থিত সুধীজন ও আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। আজকের দিনটা এসকেবি ইউনিভার্সিটি সকলের কাছেই দ্য রেড লেটার ডে, and it is a red letter day for the district as well. বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি জেলার সীমানা দিয়ে সীমায়িত করা ঠিক না, এর ব্যাপ্তি প্রকৃত অর্থেই বিশ্বজুড়ে। তবুও
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে পুরুলিয়া জেলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে, কারণ এখন আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে এগিয়েছি। আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটামুটি প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টকে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় উপহার দিয়েছেন। এই জেলার একটি দীর্ঘ বঞ্চনা ও স্বজন হারানোর ইতিহাস আছে। পুরুলিয়ার জন্ম আপনারা সকলেই জানেন 1956 সালের 1 নভেম্বর। কঠিন লড়াই ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানভূম জেলার অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে জন্ম। বঙ্গভঙ্গের রেস ধরে ব্রিটিশ রাজ 1912 সালে মানভূমকে বঙ্গ প্রেসিডেন্সি থেকে কেড়ে নিয়ে বিহার প্রদেশের সাথে যুক্ত করে। তারপর শুরু হয় বাংলা ভাষার উপর দমন পীড়ন নীতি এবং সরকারি মদতে। ফলত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান থেকে বঞ্চিত হয় আপামর পুরুলিয়াবাসী। এবং আমার ব্যক্তিগত মত, সেই জেলার যে সার্বিক শিক্ষার অনগ্রসরতা তার জন্য দায়ী এই মাতৃভাষার মাধ্যম থেকে শিক্ষাদানে বঞ্চিত বা শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হওয়া। 1938 সালের জেলা বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 8% মানুষ অক্ষর জ্ঞানযুক্ত, এবং স্বাভাবিকভাবে সেই সময় উচ্চশিক্ষা কোনো শতাংশের হিসেবে পরিমাপযোগ্য ছিল না। 2011 সালের সেন্সাসের যে ডেটা, তাতেও এর ছাপ প্রকট। এই সময় সাক্ষরতার নিরিখে পুরুলিয়ার স্থান 19টি জেলার মধ্যে 17তম। লিটারেসি রেট ছিল 64.5, মেল লিটারেসি 70 অ্যাবাভ এবং ফিমেল লিটারেসি ছিল লেস দ্যান 40%। এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে 2010 সালে জন্ম নিয়েছে সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। আপামর পুরুলিয়াবাসীর পোষিত স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণের পথ চলা শুরু সেই সময় থেকেই। আজ 1 দশকের পরিক্রমণের প্রভাব জেলার শিক্ষার মানচিত্রে ঠিক কতখানি ইম্প্যাক্ট এনেছে তার একটা হিসেব আমরা করতে পারি। আমরা জানি এই হিসেব করার একমাত্র প্যারামিটার হচ্ছে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও, যেটা আমাদের চিফ গেস্ট বলছিলেন, ইন হায়ার এডুকেশন, অর্থাৎ ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ 18 to 24। এটার ডেফিনেশনটা এরকম যে এই এজ গ্রুপের মধ্যে যতজন আমাদের পপুলেশন রয়েছে 18 থেকে 24 বছর বয়সী ছেলে মেয়ে, তাদের কত শতাংশ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে এসেছে সেটা পরিমাপ করা হয় এই গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও দিয়ে। আমরা জানি 2015 সালে, এটা ডেটা থেকে বলছি, 2015 সালে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ছিল 15, সেটা 2019 সালে 18.8, অর্থাৎ ইনক্রিমেন্টটা হয়েছে 25.33%। ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে এটা একটু বেশি, ইন্ডিয়াতে 24.3 থেকে 26.3, অর্থাৎ 8.29% ইনক্রিমেন্ট। কাজেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের শিক্ষার মানচিত্রে একটা বদল এসেছে। এর প্রেক্ষাপটটা আপনারা সকলেই জানেন। অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের 33টা স্টেট ইউনিভার্সিটি, 7টা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, 2টো ডিমড ইউনিভার্সিটি, 12টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, মোট 54টা ইউনিভার্সিটি, এবং অনেকগুলোই আমাদের নতুন ভাবে তৈরি হয়েছে 2011 সালের পর থেকে। এবার আসি পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের, আমার একটা কম্পারেটিভ ফিগার আনার চেষ্টা করছি। 2015-তে আমাদের জেলার এই গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ছিল 9.8, লেস দ্যান 10। 2018-তে এটা হয়েছে 14, লেস দ্যান 15। এখানে ইনক্রিমেন্টটা হয়েছে 4.2। ইট ইজ হায়ার দ্যান দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এভারেজ, ফার বেটার দ্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল এভারেজ, এবং ইট ইজ ইন দ্য পার্সেন্টেজ 40%। এইখানেই সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান। র্যাঙ্ক আরো দুটো ফাইন্ডিংস আছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে আপনারা লিটারেসির সাথে যদিও জিআরটাকে স্ট্রেট ওয়ে মেলানো যায় না, স্টিল একটা পিকচার পাওয়া যেতে পারে। র্যাঙ্কে আমি আগেই বলেছি জেলার 19টা জেলার মধ্যে 17তম ছিল পুরুলিয়া ইন দ্য ইয়ার 2011। সেটা অ্যাট প্রেজেন্ট 2018-র ডেটা, 2018-19-এর ডেটা, সেটা পুরুলিয়া অলরেডি 9ম স্থান অকুপাই করেছে মেল রেশিওতে, ফিমেল রেশিওতে 10th, এক্সট্রিমলি ওয়েল। এবং women enrollment in higher education has been increased a lot, even better than male enrollment.
এইটা একটা অত্যন্ত প্রেজওয়ার্দি একটা বা স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা ফিগার আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং এর সাথে অবশ্যই কোরিলেট করতে পারি আমাদের ইউনিভার্সিটির যে ইম্প্যাক্ট অন সোসাইটি। এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা দেখেছি, যখন কোনো জনপদে ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রথম আসে বা বিদ্যুৎ আসে আর কি, তখন প্রথমেই আলো জ্বলে, সে বাল্বই হোক বা এখন আবার এলইডি হয়েছে টিউবলাইট ছেড়েও, তারপরে ফ্যান ঘোরে, টিভি চলে, তারপরে রেফ্রিজারেশন বা ওয়াটার পাম্প বা ধীরে ধীরে মডার্ন ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস গুলো আমদানি হতে থাকে এবং তার সার্থক ব্যবহার হতে থাকে। ঠিক একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা সন্নিহিত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে গবেষণা শিক্ষা অর্থাৎ সামগ্রিক শিক্ষার মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন আনে, এবং সেটাই হয়েছে। এইটা আমাদের দায়িত্ব, এখন নিরন্তরভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এটা করে যেতে হবে। এবং আমরা যে সঠিক পথে আগাচ্ছি তার একটা এক্সাম্পল আমি এখানে বলছি। আমরা 2011 শিক্ষাবর্ষে মানে আমার যে প্রথম যে ইয়ার একাডেমিক ইয়ার সেটা হচ্ছে 2011, 10 সালে তৈরি হয়েছে। তখন আমরা 12টা সাবজেক্ট দিয়ে চলতে শুরু করেছিলাম, 12 সাবজেক্টস অনলি। আজকে এই একাডেমিক ইয়ারে আমরা এই সংখ্যাটা নিয়ে যাচ্ছি 28। কিভাবে 28? আমরা হয়তো জানি 21টা অলরেডি আছে, আর 5টা হবে, 26। কিন্তু এর সাথে বলে রাখি, স্যার অলরেডি বলেছেন পিজি সাইকোলজি আসছে এবং মিউজিকের 2টো কোর্স, মানে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতে মাস্টার ডিগ্রি, একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল হিন্দুস্তানি ভোকালে মাস্টার ডিগ্রি। অর্থাৎ টোটাল পিজি কোর্সেস হচ্ছে 28, যেটা 12 ছিল, তার মানে 2.5 গুণ বৃদ্ধি পেল উইদিন 10 ইয়ার্স, 11 থেকে 21 এই জার্নিতে। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আমরা ইভালুয়েশন করব কি করে? সে যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো বিষয়ে পথ দেখাবে, এটাই হচ্ছে জনগণের এক্সপেকটেশন। আমাদের এখন একটা চরম প্রতিকূলতার মধ্যে অবস্থান করছি আমরা। করোনা প্যান্ডেমিক, যেটা একটা ডিজাস্টারাস কন্ডিশন, আমাদের সভ্যতার সংকটে আমাদের উপনীত করেছে। এই প্রতিকূলতাতে বিশ্ববিদ্যালয় এই যে প্রতিকূল পরিস্থিতি তার সাথে কিভাবে মোকাবিলা করছে, তার সাথে কিভাবে নিজেকে অভিযোজিত করছে, এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা সাইড। এবং সাথে সাথে এই বিপদকালীন অবস্থায় কমিউনিটিকে কিভাবে দিশা দেখাচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার সাইড। এই দুটো আমরা কি করতে পেরেছি? এই আজকের দিনে অন্ততপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একটা অ্যাট এ গ্ল্যান্স একটা ইভালুয়েশন করার চেষ্টা করি, তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়ায়। টিচিং, লার্নিং ইত্যাদি নিয়ে তো অনেক কথা হয়েছে। আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে, দক্ষতার সাথে অন্যান্য এভিনিউ আবিষ্কার করে, ইনোভেটিভ আইডিয়া আবিষ্কার করে, যেমন একটা এক্সাম্পল কমিউনিটি রেডিও, এটা মনে হয় খুব একটা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করেছে বলে, এক্সপ্লোর করেছে বলে মনে হয় না। ইভালুয়েশন, আমরা অনলাইন ইভালুয়েশন করছি, অনেক সমালোচনার জায়গা আছে, কিন্তু আমরা করতে পারি। যেটা আমরা রিসেন্টলি আমরা একটা রেট এক্সামিনেশন নিলাম, আন্ডার স্ট্রিক্ট সার্ভেলেন্স আমরা পরীক্ষা নিতে পারি। সেই সিচুয়েশন যদি ডিম্যান্ড করে আমরা কিন্তু সেটাও করতে পারবো, সেই ক্যাপাবিলিটি আমরা অর্জন করেছি। এছাড়া আমরা কমিউনিটি সার্ভিসের দিক দিয়ে কি করেছি, আমরা প্রথম দিন থেকে মানে 23শে মার্চ বোধহয় লকডাউন ঘোষণা হলো, 29শে মার্চের মধ্যে আমাদের কতগুলো গ্রুপ তৈরি হলো। আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মনে আছে, 8টা গ্রুপ উইদিন মার্চ আমরা তৈরি করেছিলাম। তারপরে একেবারে সাথে সাথে আমাদের একটা দল বেরিয়ে পড়েছিল ফুড গ্রেন ডিস্ট্রিবিউশনে। আমরা স্যানিটাইজার তৈরি করেছি, স্যানিটাইজার মিলিয়েছি, মাস্ক তৈরি করেছি, মাস্ক জনগণের হাতে তুলে দিয়েছি। ইমিউনিটি বুস্টিং এর জন্য অ্যাওয়ারনেস হয়েছে, আরো বিষয়ে হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হয়েছে। আমাদের এই সময়কার যে প্যান্ডেমিক লকডাউনের সিচুয়েশনে যে লোকের জীবিকা বন্ধ হয়ে গেছে, তার নতুন ধরনের দিশা আমাদের ইউনিভার্সিটি দেখাতে শুরু করেছে। মাছ চাষ জেলাতে কিভাবে করা যায় তাকে প্রমোট করার চেষ্টা, মাশরুম কাল্টিভেশন, লেমন গ্রাস, তার থেকে কিভাবে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে, ইভেন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্লোরাইড ফ্রি, যেটা এখানকার এক সমস্যা, সেটাও প্রোভাইড করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। অবশ্যই আমাদের যে দুটো উইং খুব ভালোভাবে কাজ করছে, উই আর থ্যাঙ্কফুল টু দেম, সেটা হচ্ছে ডিএসটি, এসটিআই হাব এবং এনএসএস উইং। আর সর্বোপরি থ্যাঙ্কস জানাবো
আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলরকে, যিনি আমাদের লিডার এবং মেন্টার, উই আর প্রসিডিং ফার্দার by his able and stable stewardship in the future also we are expecting that. আমাদের কোনো লিগ্যাসি ছিল না, কিন্তু এখনো নেই। শূন্য থেকে আমরা শুরু করেছি, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে। আন্তরিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায়, এটাই আমাদের শপথ হওয়া উচিত। এবং পুরানো দিনের ব্যর্থতা থেকে তার ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের আগামী পাথেয় হোক, এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করছি। সকলকে নমস্কার জানাই। মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দি ডে। অন্তত আমাদের লাইফে যেন আমরা সবগুলোতেই এনজয় করতে পারি, এই একইভাবে পজিটিভ মাইন্ডে পজিটিভ কথাবার্তা বলতে পারি, এই বিশ্বাস রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। হ্যাঁ, বলেছিলাম না আপনি একটা ইউনিক বক্তব্য রাখবেনই। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে সেই পুরুলিয়ার যে কখন সৃষ্টি হলো, সেখান থেকে তা সেই সময়কার শিক্ষার অবস্থা, তারপরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো তখনকার সময় শিক্ষার ব্যবস্থা, এবং এখন 2015 সালে যে শিক্ষার ডাটা, এবং এখন আমরা কোন পজিশনে আছি, যে এইগুলো একদম চুল চেরা বিশ্লেষণ করে পাশাপাশি আবার যে কমিউনিটির সঙ্গে আমরা কিভাবে রয়েছি সেটাও আপনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। স্যার অসাধারণ অসাধারণ, ইউ আর দ্য ইন্সপিরেশন, ইউ আর দ্য ইন্সপিরেশন। সত্যি স্যার, দারুণ দারুণ। আচ্ছা, এইবারে আপনার অনুমতি নিয়ে স্যার ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রফেসর ডক্টর সোনালী মুখার্জি ম্যাডামকে। ম্যাডাম, আপনিও এই ধরনের একটা সুন্দর বক্তব্য রাখুন। আমি খুব চাপে পড়ে গেছি, মানে কি বলবো, মানে সকাল থেকে বিস্ময়ের পর বিস্ময়। আমাদের বিশেষ অতিথি থেকে আমাদের যাদেরকে প্রতিনিয়ত দেখি, তাদের মধ্যে যে কত অচেনা মানুষ বলবো, অচেনা প্রতিভা আছে, প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরণ হচ্ছে। এই বিস্ফোরণের মাঝে আমি একটা ছোট প্রদীপ নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, যদি কিছুটা আলো ছড়াতে পারি। নমস্কার, শুভ দ্বীপ্রহর। মাননীয় সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় প্রফেসর দীপক কুমার কর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক মহাশয় ডক্টর নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুবল চন্দ্র দে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ আর্টস প্রফেসর নারুগোপাল দে, ডিন অফ সায়েন্স প্রফেসর সুব্রত কুমার দে, ডিন অফ কমার্স প্রফেসর প্রদীপ্ত ব্যানার্জি, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ, আধিকারিক বৃন্দ, শিক্ষা বন্ধুরা, স্নেহের ছাত্রছাত্রী, গবেষক গবেষিকারা আছেন, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষগণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো যাদের অবদানে এগিয়ে চলেছে তারা আছেন, সবাইকে যথাযথ শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজ আমরা বিশেষ অতিথি রূপে পেয়েছি মাননীয় অধ্যাপক মমতা রায় মহাশয়কে, যিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের একাডেমিক্স এর ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন এবং তার উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদেরকে সত্যি অনুপ্রাণিত করে গেছে, তাকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমাদের ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই অল্প সময়ের মধ্যে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় যে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা স্মরণ করে আমরা প্রত্যেকেই আপ্লুত, আনন্দিত, গর্বিত। রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে কোনো বিষয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সিধো-কানহো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যখন দুটি বিকিরণ করছে আমরা দেখি, তখন মনে হয় শুধু নামমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার যথার্থ আধার হয়ে উঠেছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। উন্নত ল্যাবরেটরি, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, প্রযুক্তির প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন গবেষণাকে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন স্তরে উন্নীত করছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণায় যোগদানের জন্য বহু ছাত্রছাত্রী উন্মুখ হয়ে থাকেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমন্ত্রিত হচ্ছেন বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা চক্রে। আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মান ও স্বীকৃতি আসছে ক্রমাগত।
তবে একটি প্রতিষ্ঠান শুধু সর্বত্র স্বীকৃতি পেলেই সব দায়িত্ব সম্পন্ন হয় না। শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক, শিক্ষা বন্ধু, আধিকারিক এবং আমাদের ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আরো যারা যুক্ত আছেন সবার মধ্যে নিবিড় হৃদয় বন্ধন স্থাপন করে সিধু-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমাণ করেছে আমাদের প্রগতির মূল রহস্যই নিহিত আছে এই আন্তরিক বন্ধনের মধ্যে। আর আমাদের সকল কাজের প্রেরণায় আছেন মাননীয় উপাচার্য মহাশয় প্রফেসর দীপক কুমার কর, তাকে অজস্র ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাই। এই ক্রমাগত বিস্তারের মাঝে ঘটে গেছে কয়েকটি অঘটন। গত 1 বছরে আমাদের 2 অধ্যাপক তথা বিজ্ঞান জগতের 2 জন জ্যোতিষ্ক ডক্টর বরুণ দাস ও ডক্টর নগেন্দ্রনাথ মাহাতোকে আমরা হারিয়েছি। আমরা শোকার্ত ও বিষণ্ণ এই আনন্দের মাঝে। তাদের শূন্যস্থান পূরণ হওয়া দুঃসাধ্য। তবুও এই বেদনার মাঝে তাদের অবদানকে সম্বল করেই বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে। আগামী দিনে সিধু-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় আরো উন্নতি করবে এই শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ম্যাডাম, প্রদীপ যতই ছোট হোক আর ঘর যতই অন্ধকার হোক, প্রদীপের আলোয় ঘর আলোকিত হবেই। আপনার বক্তব্য ক্ষুদ্র কিন্তু সত্যি বক্তব্যের মধ্যে আলোক ছিল, সেই আলোকের বিচ্ছুরণে আমরা বিচ্ছুরিত হয়েছি। ধন্যবাদ আপনাকে। এবার আমি ডেকে নেব আমাদের রঞ্জিত পরমাণিককে। রঞ্জিত, কিছু বক্তব্য রাখো ভাই। কিছু বক্তব্য রাখো ভাই। নমস্কার স্যার। নমস্কার নমস্কার, তুমি বক্তব্য রাখো। আজ 6 জুলাই বিশ্বের তথা দেশের তথা রাজ্যের এক কনিষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। পাশের সিস্টেমটা বন্ধ করো, রঞ্জিত ইকো হচ্ছে। একটা সিস্টেম চালু করো, একটা সিস্টেম বন্ধ করো, বা সাউন্ডটাকে মিউট করে দাও। পাশের সিস্টেম একটা ইউজ করো। কি হলো? তো এতক্ষণ খুব সুন্দর স্পষ্ট ছিল। রঞ্জিত আনমিউট করো। মিউট করো, আনমিউট করো মাইকটা। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আজ আমরা ভার্চুয়াল মিটে পেয়েছি। বক্তব্য দাও, বাকি 3টা অফ করে দাও। এবার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? এবার শুনতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। আজ আমরা ভার্চুয়াল মিটে পেয়েছি অনারেবল চিফ গেস্ট ডক্টর মমতা রায়। পেয়েছি আমাদের প্রিয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, রেজিস্ট্রার স্যার, ডিন অফ আর্টস, কমার্স এবং সায়েন্সের স্যারদের। পেয়েছি প্রাক্তন ডিন অফ আর্টস সোনালী মুখার্জি ম্যাডামকে। সকলকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। আজ 11তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সংখ্যার দিক থেকে খুব সামান্য বলা চলে, কিন্তু আমরা খুব দুঃখ, কষ্ট, পরিশ্রম, ভয়, ভীতি এবং আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পদার্পণ করেছি। বিগত 2 বছরের মধ্যে আমরা হারিয়েছি আমাদের অন্যতম সদস্য বরুণ দাস মহাশয়, ডক্টর পার্থ দত্ত এবং ডক্টর নগেন্দ্রনাথ মাহাতো মহাশয়কে। এদের মধ্যে যারা 2 জন কোভিডে আক্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন, যা আমাদের কাছে গভীরভাবে ব্যথা, বেদনা এবং দুঃখের। কিন্তু এই কঠিন কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে কাজ করে চলেছে তা কোনো প্রশংসায় যথেষ্ট নয়। এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা ক্ষেত্রে আমাদের 11 জন অধ্যাপক স্থান পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে কোভিড ম্যানেজমেন্ট টিম। জেলা, শহর এবং বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে করা হয়েছে ত্রাণ শিবির এবং কোভিড-19 সচেতনতা শিবির। বড়বাজার, বাগমুন্ডি এবং জয়পুরের
বিভিন্ন গ্রামে বিতরণ করা হয়েছে ভেষজ এবং ঔষধি গাছ। কোভিড আক্রান্ত পরিবারগুলি ছাত্রছাত্রীদের সেমিস্টার ফিস মুকুব করা হয়েছে। বিএসটি এসটিআই হাবের মাধ্যমে দরিদ্র আদিবাসী জনসাধারণকে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করে তোলার জন্য দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ। বিতরণ করা হয়েছে মাছ চাষ করার জন্য মাছের খাবার, অর্থ উপার্জনকারী গাছ। আর এই কোভিড ম্যানেজমেন্ট টিম এবং কর্মমুখী প্রকল্পগুলিকে যারা সুন্দরভাবে পরিচালনা করে চলেছেন তাদের জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও ভালোবাসা। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক দিকটি একটু না বললেই নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যে প্রথম ইউজি সিবিসিএস সিস্টেমের সেমিস্টার 1, 3 এবং 5 এর ফল প্রকাশ করেছে। পিজি কোর্সে 18টি সাবজেক্ট থেকে বেড়ে 21টি সাবজেক্ট হয়েছে এবং বর্তমানে আরো অত্যাধুনিক পেশাদার স্নাতকোত্তর কোর্স শুরু হতে চলেছে, যেমন এলএলএম, ইন্টিগ্রেটেড বিলিভ, এমলিভ, এমএ ইন পারফর্মিং আর্টস, মাস্টার ইন এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি, আরো বিভিন্ন কিছু। আর আজকের এই দিনে আমার আগে ডক্টর প্রফেসর মমতা রে এবং আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার যে কর্মযজ্ঞের কথা বললেন তাতে আর নতুন করে আমার কিছু বলার নেই। তবু আমি বলছি, আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের অতি সক্রিয়তা এবং তার নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং তার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়ার কাছে খুবই একটা ভালো জায়গায় পৌঁছেছে এবং পুরুলিয়ার জেলার ছেলেমেয়েরা একটা কর্মমুখী প্রকল্পের দিশা পাচ্ছে। এই শুনে আমরা খুবই গর্বিত, আনন্দিত। আশা করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আরো নতুন নতুন দিক উল্লেখ করে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, এই আশা রেখে আমি আমার ছোট কথা এখানে শেষ করছি। বাহ, রঞ্জিত পরমাণিককে ধন্যবাদ। ও দেখছি অনেক কিছু খবরই আমাদের সামনে পেশ করলো এবং পুরুলিয়াবাসী যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবে অত্যন্ত খুশি সেটাও বলেছি এবং আশা রাখছি ভবিষ্যতে আরো আমরা কাজ করে যাব। এইবারে আমরা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যালো, ঠিক আছে ঠিক আছে। এইবারে আমরা যাব একটি নাচের অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিবেশন করছেন প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি। আওয়াজ উঠছে নাকি? মিউট করা আছে, আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে না, মিউট করা আছে। गहन कुसुम कुंजमा गहन कुसुम कुंजमा मृदुल मधुर वंश बाजे विसरिता सलोकलाज सजनिया गहन कुसुम कुंजमा चारुनीलवास हृदय प्रणय कुसुमराश चारुनीलवास हृदय प्रणय कुसुमराश हरिण नेत्र विमलहास हरिण नेत्र विमलहास कुंजवन में कुसुम कुंज
कुसुम सुरबहार घाले विहग सुलभ सार घाले इंदु अमृत धार घाले कुसुम सुरबहार घाले विहग सुलभ सार घाले इंदु अमृत धार विमल रजनी भास्कर मंद मंद कुंज अजुत कुसुम कुंज कुंज कल सजनी कुंज कुंज अकुल चोटी जाए सहन कुसुम कुंज माज मृदुल मधुर वंशिवाज विसरितास लोक लाज सजनिया भावना कहन कुसुम कुंज माज শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান এবং উৎকর্ষের কথা ভাবতে ভাবতে আমরা যখন ভারাক্রান্ত হয়ে গেলাম, ঠিক তখনই প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি আমাদের ভানুশীলের পদাবলী থেকে বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক প্রেমের বিষয়ে একটি সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করলেন। আমরা শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি গবেষণার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতাও আমাদের বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নেয় আমাদেরকে এগিয়ে যেতে। প্রিয়াঙ্কাকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষিকা খালেদা মল্লিক তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আমি অনুরোধ জানাই খালেদা মল্লিককে। Am I audible? Hello. Okay. Good afternoon, everyone. I am Khalida Malik, research scholar of Sidho-Kanho-Birsha University, Department of Physics. Today it is 6th July, 11th Foundation Day of our lovable university, Sidho-Kanho-Birsha University, and I think it's a wonderful day for all of us, and I feel privileged to say a few words regarding this glorious occasion. First of all, I would like to express my warmest respect and pranam to our respected Honorable Vice Chancellor Sir and today's chief guest, Professor Ray, and respected Registrar Sir, respected Controller of Examination, respected all 3 Dean faculties, respected all the teachers of our SKVU family and all other dignitaries. Actually, since the last 10 years, I am a part of this SKVU family as I have completed my bachelor's and master's degree from this university. And still, I remember the day when I got a chance to take admission in Raghunathpur College for my BSc Physics. And I was very happy in that time. But a little bit apprehension is always still exist in my mind because we are happen to be the first undergraduate batch in this university. And so I was doubtful regarding the infrastructure facilities, the exam schedule, our practical classes, all stuffing like this. But after 1 year, I noticed that everything, whatever it practical classes, whatever its exam schedule, whatever its review process, all of these which are the main concern for any kind of student, which are the main concern, all of these are very smooth and very transparent, and even
In fact, my last year of my MSc, I again puzzled and I am confused about my further career. And then I told my problem to my teachers in our department, and all of them are helped me to take a correct decision of my life. And then I started a PhD in this university. And during my PhD, I got opportunity to attend various kinds of seminars, conference in various types of prestigious institute, research institute actually. And then I realized our research facility in this university is sufficient enough to compete others. This is a huge thing for us. This is not a joke. And in fact, in our two departments, zoology and physics, got national level DST Fest project costing more than 1 crore. I'm absolutely sure our teachers are world classes, and they made it possible to take our university in international level. And they're facing huge competition to achieve this. And these kinds of achievements are truly, completely, I must say, extremely inspiring for me. And yes, I feel proud to work with this SKBU family in Purulia. And we are always grateful to our university for providing us all kinds of required facilities in our research lab during our research work. And now I don't think there is a need to go out other institute and seeking their experimental facility, because now we are self-sufficient. Although it's my extremely, completely own perception at this stage. And but unfortunately, we are the research scholar who are involved in experimental research work. We lose our precious time in our research career due to this COVID-19 pandemic situation. So if our authority or our administration will give us the opportunity to continue our research work in our research lab while maintaining all the protocol of COVID-19, then it will be very helpful for us. And it's our humble request or humble appeal to our Honorable Vice Chancellor, Sir. So please think of us. And lastly, I want to repeat the sentence that told by our Dean Sir, Professor Day, that this Foundation Day, 6th July, gives us the opportunity to note down our achievements and rededicate ourselves to facing the challenge that lie ahead. And thank you again. Stay home, stay safe, maintain all the protocol of COVID-19. Have a great day. Goodbye. Yes, at last we reach the bench for whom we are fighting more and more. As a research scholar from experimental research, Khaleda Mollik helped to us re-explore ourselves and how we are ready to help in their career. She also focused some challenges and our competency to mitigate the challenges also. And we are very lucky because she is a student, has experience with us undergraduate level, postgraduate level, and as a research scholar. And in the near future, we also get them as our torch holder, and they also help us to re-evaluate us, rejuvenate us, and reconstruct us. Thank you, Ms. Malik. আমি এখন এবারে আমাদের ঋত্বিক ব্যানার্জিকে তার বিশেষ বক্তব্য রাখার জন্য বাংলা বিভাগের 7th সেমিস্টার স্টুডেন্টস অনুরোধ জানায়। ঋত্বিক ব্যানার্জি। নমস্কার। আমাদের সিধু-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ 11তম প্রতিষ্ঠা দিবস। আমরা সবাই এখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত ছিলেন আজকের প্রধান অতিথি
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশনের ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয়া ডক্টর মমতা রায় মহাশয়া, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় ডক্টর দীপক কর মহাশয়, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক মাননীয় ডক্টর নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ আর্টস, ডিন অফ সায়েন্স, ডিন অফ কমার্স এবং আমাদের এক্সাম কন্ট্রোলার মাননীয় ডক্টর সুবল চন্দ্র দে মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা সহ অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ, উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকগণ, শিক্ষাকর্মী, গবেষক এবং দাদা দিদিরা এবং আমার সহপাঠীরাও। আজ 6 জুলাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় 2010 সালের আজকের দিনটিতেই পুরুলিয়ার রাঁচি রোডে 13 একর জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নাম রাখা হয় 3 বীর সন্তানের নামে, সিধু মুর্মু, কানু মুর্মু এবং বিরসা মুন্ডা নামে নাম রাখা হয় সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি আজ কিছু বলতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আজ সবে 12তে পা দিয়েছে, 11 বছর পূর্ণ হয়ে 12তে পা দিয়েছে। এখানে আমাদের প্রত্যেকের বয়সের থেকে অনেক অনেক কম, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন নানাভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছে, প্রতিদিন আমাদের বড় করে তুলেছে, আমাদেরকে অভিজ্ঞ করে তুলেছে। তাই আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা প্রত্যেকে সবাই ঋণী। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় 2011-12 সাল থেকে 12টি বিভাগ নিয়ে, আমাদের এক্সাম কন্ট্রোলার স্যার বিস্তারিত ভাবে সবকিছু বলেছেন, 12টি বিভাগ নিয়ে আমাদের শুরু হয়েছিল। আজকে আমাদের তা 10 বছর পর বা 11 বছর পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 28টি ডিপার্টমেন্ট বা 22টি ডিপার্টমেন্ট এবং কিছু প্রফেশনাল কোর্স নিয়ে মোট 28টি। এই জাস্ট 10 বছরের জার্নির মধ্যেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে 21টি ডিগ্রি কলেজ এবং এছাড়াও আরো কিছু প্রফেশনাল কলেজও রয়েছে। আমার মনে হয় এই বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই আমরা যারা প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত, শুধু তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এই বিশ্ববিদ্যালয় তো পুরুলিয়াবাসীর কাছে গর্বের জায়গা, তাই না? এই বিশ্ববিদ্যালয় তাই প্রত্যেকের। আচ্ছা ভাবুন তো, আজ থেকে 15 বছর আগের কথা। আমি বিশেষ করে বলতে চাইছি যারা পুরুলিয়াবাসী, যারা পুরুলিয়ার ছাত্রছাত্রী, তাদেরকে। আজ থেকে 15 বছর আগে আমরা কেউ কি কখনো ভাবতে পারতাম যে বাড়িতে মায়ের হাতের রান্না খেয়ে, সাইকেলে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটেও বা বাসে চড়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইউনিভার্সিটির ক্লাস, এম এর ক্লাস, এম.কম এর ক্লাস, এমএসসির ক্লাস করতে পারবো? উত্তরটা না। আমাদের যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কলকাতা শহরে যেতে হবে, কাছে পিঠে হলেও সেটা বর্ধমান কিংবা রাঁচি, যেটা মোটেও কাছে নয়। কিন্তু এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুলিয়া জেলার প্রায় 1500 ছাত্রছাত্রীরও বেশি একসাথে ক্লাস করে একই সময়ে মোটামুটি। তো এর থেকে বড় পাওনা আর কিছু আছে বলে আমার তো মনে হয় না। আমার মনে আছে আজ থেকে 7 মাস আগের ঘটনা, নভেম্বর মাসে যখন আমাদের এম এর পিজিতে মেরিট লিস্ট বের হয়, তখন আমার গর্বে বুকটা ভরে উঠেছিল। তার দুটো কারণে। এক, আমার নিজের জেলায় আমি মাস্টার্স পড়ার সুযোগ পেয়েছি, আর তার থেকেও বড় কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে 75টি সিট রয়েছে। তো এই 75টি সিটের মধ্যে ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি, এটা আরো বেশি গর্বের। 40 জনের বেশি ছাত্রী। তো যে জেলাতে ছাত্রের থেকে ছাত্রের সংখ্যা বেশি, তাও আবার ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনার জন্য, তাই সে জেলা কিছুতেই আর পিছিয়ে পড়া জেলা কিংবা সে জেলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকতে পারে না, কিছুতেই থাকতে পারে না। পুরুলিয়াবাসী হিসাবে আমাদের আরো গর্বের বিষয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছৌ নাচ, আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একটা অসাধারণ ছৌ নৃত্য পরিবেশন দেখলাম। আমাদের ছৌ নাচের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়, ঝুমুর গানের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়, কুড়মালি ল্যাঙ্গুয়েজ, সাঁওতালি স্ক্রিপ্টোলজির উপরে কোর্স করানো হয়। যা সত্যি আমাদের এখানকার মানুষজনের গর্বের বিষয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সাফল্য দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিকভাবে
সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। খুব সাম্প্রতিক কালেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 11 জন অধ্যাপক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় স্তরে নানা পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আজ 12 বছরে পা দিয়েছে, সদ্য নতুনই বলা যায় প্রায়, কিন্তু উচ্চশিক্ষার জগতে সিধু-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় এখন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে এক্সাম্পল সেট করতে সক্ষম। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কিছু ভালো দিক রয়েছে, যেমন আমাদের পড়াশোনার মান, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক এতটাই সুমধুর যে সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা, এমনকি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা। এটা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমি ব্যাচেলর বিএ করেছি জেকে কলেজ থেকে। তো এই 4 বছর ধরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ এই দুটো বিষয় এতটাই নিখুঁত ভাবে হয় যে সত্যিই আমাদের মতন ছাত্রছাত্রীদের কাছে উৎসাহ দেয়। এর জন্য আমাদের সকল পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি রয়েছে, যা থেকে সত্যি আমরা এখনো সেটা থেকে বঞ্চিত। স্বাভাবিকভাবে পাইনি। আমাদের দাদাদের কাছে শুনেছি যে আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির কথা, কিন্তু প্রশংসা করতেই হয় আমাদের এই মহামারীর সময়েও আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির যে লাইব্রেরি পরিষেবা রয়েছে অনলাইনে, তো সেখানে আরো রঙিন হয়ে উঠতো। তবু আমি আশাবাদী কয়েকটা মাস হলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবন আমরা পাবো। তাই আমার সহপাঠীদের কাছে অনুরোধ, আরো হাতে হাত রেখে আরো বেঁধে থাকি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সুস্থ থাকাটা এখন আমাদের ভীষণ জরুরি। নমস্কার। কেমন আছি আমরা এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে? আমাদের সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস কেমন ভাবে স্টুডেন্টদের হেল্প করছেন, এটা সত্যি আমাদের গর্বের বিষয়। একজন স্টুডেন্টস যে আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে একটা ক্লাস করতে পারলো না, তার যে অনুভূতি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সত্যি খুবই আনন্দের, খুবই আশাপ্রদ। এইভাবে পুরুলিয়া জেলায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে স্টুডেন্টসরা বেড়ে উঠুক, সিধু-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবো বলে, এটাই আমাদের জিয়ে রাখো জীবন পাখি, এটাই আমাদের পৌঁছে দেয় উৎকর্ষের শিখরে। এবারে আমরা সাঁওতালি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের পরিচালনায় এবং তাদের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য স্টুডেন্টদের সহায়তা এবং সহযোগিতায় আমরা একটি সাঁওতালি ড্যান্স দেখি। এই ড্যান্সে বিশেষভাবে বলা হয়েছে পাহাড়, জঙ্গল, সমতলে বিশেষ করে ঘন ঘন বেড়ে উঠেছে আমাদের দেশকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের শিক্ষা ভিত্তিক সমাজকে রক্ষা করার জন্য। আসুন আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের উপজাতি সমাজের মধ্যে যে ঐতিহ্য রয়েছে, যে স্পিরিট রয়েছে এবং সমাজ গঠনের যে মূল্যবান উপাদানগুলো রয়েছে, সেই সমস্ত জিনিসগুলোর মাধ্যমে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাব। এই আশা এবং এই শক্তিকে আমরা সাঁওতালি ডিপার্টমেন্ট এবং সহযোগী স্টুডেন্টদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।
এবারে আমরা চলে আসছি আমাদের এই এসকেবিউ ফাউন্ডেশন ডে অর্গানাইজিং কমিটির যে কনভেনার, তার কাছে আমরা বিশেষ বক্তব্য শুনবো। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন আমরা মুখিয়েছিলাম এরকম একটা প্রোগ্রামের জন্য, কেন আমরা কষ্ট করছিলাম, পরিশ্রম করছিলাম, আমরা ভাবছিলাম এই ধরনের একটা প্রোগ্রামের জন্য। আসুন আমরা প্রফেসর ডক্টর রাজকুমার মোদকের কথা। শুধু প্রোগ্রাম তো আমাদের করতেই হবে, কেন করতে হবে সেটা তো বলার নয়, প্রোগ্রাম করতেই হবে। কিন্তু একেবারে শেষে কনভেনার হিসেবে যেটা বলি, আমি কিছুটা এসের দিকে চাপ মুক্ত। সত্যি টেনশন ছিল, কালকে রাত্রেও ছিল, আজ সকালেও ছিল। বিশেষ করে তোমরা যখন 10:25 শুরু করার সময় ছিল, তখন শুরু করতে না পেরে 5 মিনিট পরে করেছে। তো যাই হোক, শেষের দিকে বললে দুটো সুবিধে, অপরে কারা বললো সেগুলো যদি একটু একটু করে বলে দেওয়া হয় তাহলেই নিজের বলা হয়ে গেল। আমরা আজকে পেয়েছি শ্রদ্ধেয় ভিসি স্যার ডক্টর দীপক কুমার কর মহাশয়কে। ওনার বক্তব্য আমরা শুনেছি, আগে তো বলেইছি যে উনি যেন বারে, ওনাকে দেখলেই আমি রিচার্জ হয়ে যাই। বক্তব্য শোনার পর আমরা রিচার্জ হই। এইবারে যেটা শুনলাম কিছুটা আমার ভয়ও লেগেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর মমতা রে। ভয় লেগেছে এই কারণে, আগে শুনতাম আইদার ইউ পাবলিশড অর ইউ পেরিশড, এখন শুনছি আইদার ইউ ডিজিটালাইজড অর ইউ ভ্যানিশড। সুতরাং ডিজিটালাইজড হতেই হবে, সে বাংলার টিচারই হোক, আর ইংরেজির টিচারই হোক, আর ফিলোসফির টিচার হোক, আর সংস্কৃতের টিচার হোক। টিকে থাকতে গেলে এই জায়গায় যেতেই হবে। প্রত্যেকবার এই ফাউন্ডেশন ডে আসে, মনে মনে ভীষণ আনন্দ হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা এগিয়ে গেল সেটা দেখছি। কিন্তু কর্মজীবনে যে একটা করে দিন চলে যাচ্ছে সেটা ভেবেও একটু কষ্ট হয়। তো যাই হোক, আমি একটু ফিলোসফির দিক থেকে বলি, ফিলোসফি স্টুডেন্ট এবং ফিলোসফি পড়াই। অন্তত শুরুটা ফিলোসফির দিক থেকে করি। প্রাচীন গ্রিসে একাডেমি তৈরি হলো প্লেটোর হাত ধরে 387 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এখন সেই যে একাডেমি তৈরি হলো, সেই একাডেমিতে অ্যারিস্টটল পড়ালেন দীর্ঘ 20 বছর, 367 থেকে 347 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পূর্বাব্দ বলে সংখ্যাগুলো উল্টে যাচ্ছে। এবং অ্যারিস্টটল নিজে, তিনি আবার লাইসিয়ামে নিজের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যে কোনো সৃষ্ট জিনিসের যেরকম ধ্বংস আছে, এই একাডেমি খ্রিস্টপূর্ব 83 অব্দে রোমান ডিক্টেটর সুল্লারের হাত ধরে ধ্বংস হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, একাডেমি ধ্বংস হয়ে গেছে, কালের গর্বে সেই একাডেমি টিকেই আছে, টিকে থাকবে। যে ভাষা শব্দকোষ, ইংরেজি শব্দকোষে সেই একাডেমি শব্দটা ঢুকে গিয়েছে। এইবারে যদি আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাক করি, 2010 সালে যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেখানে তো ছিল একটা ভিত্তিপ্রস্তর, আত্মদিতে ছিল না আর কিছুটা জমি, এছাড়া তো কিছু পাইনি। কিন্তু আজকে এই 11তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা কি পাচ্ছি না, একেবারে ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। এবং আরেকটু ফ্ল্যাশব্যাক না করলেই নয়, যেটা আমি দেখেছি এর আগের দিনকে ITBI এর অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রেজিস্ট্রার স্যারের সঙ্গে। রেজিস্ট্রার স্যার বললেন যে আমরা আমাদের 7000 স্কোয়ার ফিট গ্রাউন্ড ফ্লোর দরকার বা বিল্ডিং দরকার, আমরা দিতে পারবো মাত্র 4000 বা একটু 4000 এক লাফতে দিতে পারবো, বাকিটা এদিক ওদিক করে দেবো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যখন শুরু হয় স্যার, তখন তো ওই যে জেলা পরিষদের অফিস, সেটা কি 1000 স্কোয়ার ফিটের বেশি ছিল? এখানে তো ছিল তারও বোধহয় কম। ভিসি স্যারের অফিস, পাশাপাশি আপনাদের 3 জন, কন্ট্রোলার স্যার, রেজিস্ট্রার স্যার এবং আইসি সাহেব একসঙ্গে বসছেন 3টে টেবিলে। সেই সময় আমরা কাজ করেছি অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে। তো একটু আমি বলি যে একেবারে আমরা প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর স্যার হিসেবে পেয়েছিলাম তপতি মুখার্জিকে, যাকে আমি দেখে শুনেছি। তারপরে পেয়েছি
সুমিতা মান্না মহাশয়কে, তারপরে পেয়েছি দীপক রঞ্জন মল্লিক স্যারকে এবং এখন পেয়েছি এই বিজি স্যারকে। আর বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না, তবে একটা জায়গা আমি এইটুকু সবার মধ্যে আশা রাখছি, সেটা হচ্ছে দেখুন খ্রিস্টপূর্ব 387 অব্দ মেট্রোর একাডেমি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর আমি আজকে বলছি কত অব্দ, প্রায় 2500 বছর বড় একটা ফিলোসফি স্টুডেন্ট সেই ব্যাপারটাকে এখানে স্মরণ করে তার প্রতিষ্ঠা দিবসে উল্লেখ করছে। আমি চাই বা আমি যে অগ্রগতি দেখছি আরো ভবিষ্যতে এগোবে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্তত 5000 বছর পরেও যেন এই ওই মেট্রোর একাডেমির জায়গায় 5000 পরে তো বছর পরে তো ধ্বংস হবেই বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না, এটা কালের নিয়মে যাবেই, কিছু করার নেই। কিন্তু সেই সময় আমার মতো কোন একজন টিচার বা আমার মতো কোন একজন টিচার কাম ছাত্র সে যেন সিধো-কানো-বিরসা ইউনিভার্সিটির নাম অনুসরণ করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতিষ্ঠা দিবস সেইটা পালন করতে পারে, এইটুকু আমি বললাম। এবং মাঝে যেটুকু বলতে ভুলে গেছি আমি সেটা বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভুলে গেছিলাম আমাদের ডিন সাহেবদের, রেসপেক্টেড রেজিস্ট্রার স্যারকে, রেসপেক্টেড কন্ট্রোলার স্যারকে এবং আরো যারা আমার কলিগ রয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিষ্ঠা দিবস সেটা পালন করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। প্রফেসর ডক্টর রাজকুমার মূলক এই মানুষটিকে আমরা যখন 15 সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন ডে পালন করেছিলাম তখন থেকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কি উৎসুক, আর কোনোদিন আগ্রহের ঘাটতি নাই, নিত্য নতুন যেন এনার্জি বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে কতটা ভালোবাসলে পরে ফাউন্ডেশন ডেতে এতটা ইমোশনাল, এতটা আন্তরিক বক্তৃতা রাখা যায় আমি খুব কাছ থেকে দেখলাম। অনেক ধন্যবাদ রাজকুমার দা। এই কমিটি প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে কাজ করেছি তাতে আমি তোমার বিশেষভাবে যে ইনভলভমেন্ট সেটা দেখে অনেক শিক্ষা পেয়েছি এবং মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয়ের আমাদের উপরে যে আস্থা আছে সেটাতেও জন্য আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। এবারে আমরা এসকেবিও এনএসএস যোগা ক্যাম্প যেভাবে বাঘমুন্ডি প্রত্যন্ত গ্রামে প্রতিনিয়ত যোগা প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে, প্রাইমারি স্কুলের ছেলেদেরকে এবং বয়স্ক মানুষদের, ঠিক সেরকম আমরা ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের বিশেষ অনুপ্রেরণা এসকেবিও এনএসএস ব্রতচারী ক্যাম্প চালু করলাম আজ থেকে এবং সেই ক্যাম্পে আমরা বিশেষভাবে সহায়তা পেয়েছি বাংলার ব্রতচারী সমিতি, যারা টেকনিক্যাল দিকটা আমাদের সাপোর্ট করেছেন এবং আমরা এই পারফরমেন্স দেখব। কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা জিনিস আমি দেখলাম, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার রবিশঙ্কর পান্ডে মহাশয় তিনি কতটা পেনস্টেকিং ভাবে, কতটা নিরবিচ্ছিন্ন যত্নের সঙ্গে আমাদের এই প্রোগ্রামটা চালাচ্ছেন। এবং এটা বলতে বাধ্য হলাম কারণ আমরা যে ব্রতচারী সমিতির প্রোগ্রামটা করব কালকে ওই প্রোগ্রামটাতে আমরা একটু প্রবলেম ফিল করেছিলাম, উনি মুশকিল আসান হয়ে আমাদের এই ব্যাক করছি। সেই জন্য এই প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে ওনার কথা আমাকে বলতেই হলো, তার জন্য আমি সবার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সময়টুকু করার জন্য। আসুন আমাদের নতুন উদ্যমের নতুন কাজ ব্রতচারী সিধো-কানো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে। আজ 6 জুলাই 2021 সিধো-কানো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনটির গৌরব বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প আমাদের লাগুটি গ্রামে এসকেবিউ এনএসএস ব্রতচারী ক্যাম্পের যাত্রা শুরু করলো। শিশুদের দেহ, মন ও ভবিষ্যৎ বিকশিত হোক, এটাই সকলের প্রত্যাশা। ধন্যবাদ।
আমেরা ছোট আমেরা শিশু আমেরা ফুলের বন, একসাথে সবে নাচি খেলি আমেরা ভাই বোন। আমেরা ছোট আমেরা শিশু কিছু তো শোনা যাচ্ছে না। এই সাউন্ডটা মিউট আছে, সাউন্ডটা মিউট আছে, আনমিউট করতে বলুন, সাউন্ডটা আনমিউট করতে বলুন। আমেরা ছোট আমেরা শিশু আমেরা ফুলের বন, আমেরা ছোট আমেরা শিশু আমেরা ফুলের বন, দেখতে মোদের ছোট হলো নেই তো ছোট মন, দেখতে মোদের ছোট হলো নেই তো ছোট মন। আমরা জানি ছোট বড় সবাই আপনজন, আমরা জানি ছোট বড় সবাই আপনজন। শিখব মোরা লেখা পড়া করব ভালো জীবনধার, শিখব মোরা লেখা পড়া করব ভালো জীবনধার। আনব মোরা নতুন যুগে নতুন জাগরণ, আনব মোরা নতুন যুগে নতুন জাগরণ। আমরা ছোট আমরা শিশু আমরা ফুলের বন। মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ, মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ। অনুকরণ কলস দেবী তাই বলে বাঙালি, অনুকরণ কলস দেবী তাই বলে বাঙালি। মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ, মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ। শিখে इसके बिसरे ज्ञान तो भारत के मर्दान, सीखे इसके बिसरे ज्ञान तो भारत के मर्दान। বাংলা ভাবে পূর্ণ হয়ে অন্য বাঙালি হোক, বাংলা ভাবে পূর্ণ হয়ে অন্য বাঙালি হোক। মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ, মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ। ওরে বাংলা জাতুর প্রাণ কেটে বাংলা সে ময়দান, ওরে বাংলা জাতুর প্রাণ কেটে বাংলা সে ময়দান। বাংলা ভাষায় কুলি বলে বাংলা গাছে নেচে খেলি, বাংলা ভাষায় কুলি বলে বাংলা গাছে নেচে খেলি। সুধন্য বাঙালি সম্পূর্ণ বাঙালি, বিশ্ব মানব কবি যদি শাশ্বত বাঙালি, বিশ্ব মানব কবি যদি শাশ্বত বাঙালি। মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ, মানুষ মানুষ আবার তোরা মানুষ। মোরা লেখা পড়া পড়া লেখা পড়া লেখা পড়া শিখে দাদা আমায় পড়ে লেখা লেখা পড়া এই লেখা পড়া শিখে যেতে অঙ্ক কি যখন, ওই লেখা পড়া শিখে যেতে অঙ্ক কি যখন। তার দায়িত্ব হয় তারে খেতে বলে দ্বিগুণ ফসল, তারে খেতে বলে ফসল টাকা লেখা পড়া লেখা পড়া লেখা পড়া লেখা পড়া। আজকে এই সুন্দর ব্রতচারী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য বাংলার ব্রতচারী সমিতি বড়াবাজার ব্লক যার প্রশিক্ষক রয়েছেন চন্দ্রনাথ পাত্র, ওনাকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই ব্রতচারীর গান আমরা শুনলাম, দুটো শব্দ সত্যি আকর্ষণ করল। একটা হচ্ছে আবার তোরা মানুষ, আর আমরা কেউ ছোট বড় নেই, আমরা সবাই সমান। এরপরে যে একেবারে শেষ পর্বে আজ চলে এসেছি আমরা, এখানে যে আমাদের যে উন্নয়নের খতিয়ান তার একটা শর্ট ভিডিও প্রেজেন্টেশন হবে।
আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার স্যারকে অনুরোধ করব যে আপনি এই শর্ট ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা সবার সামনে তুলে ধরুন। During the time of pandemic and the lockdown phases in last 1 year, we have been able to develop 2 seminar halls of international standard developed through Rusha grants. Remembering a social reformer and disciple of Swami Vivekananda, Sister Nivedita, Seminar Hall in Academic Building 1. Internationally acclaimed Bengali scientist Acharya Jagadish Chandra Bose Seminar Hall in Academic Building 2. Number 2. 2 smart classrooms similarly developed in memory of world famous Chowakist Padma Shri Gambhir Singh Mura Smart Classroom in Academic Building 1. Leader of Chuan Revolution, first Martyr of India against British in 1778, Shahid Raghunath Mahato Smart Classroom in Academic Building 2. Computer Laboratory for newly introduced computer science PG studies. Renovated court meeting room with upgraded audio video technology along with Vice Chancellor's room. Lifts have been installed in administrative building, library building, and in process at 2 academic buildings. Students Activity Center, which will house sports section, gymnasium, canteen, boys and girls common room, NSS, rehearsal room for music and dance, others. 2 classrooms in economics department have been dedicated to 2 Indian Nobel laureates in economics, Professor Amartya Sen Hall and Professor Abhijit Vinayak Bandyopadhyay Hall. We have lost 3 of our faculty members in last 2 years. In their memory, we developed Dr. Partha Memorial Classroom in History Department and Dr. Varun Das Memorial Classroom in Mathematics Department, along with a garden dedicated to Dr. Narendranath Mahata. Greenhouse developed in campus through DST STI hub grants. Commercial distillation plant and fish feed pelletizer have also been installed in campus under Science and Technology Innovation Hub. We have installed coach circuit GE surveillance system throughout the campus. The university has established a skill development center for better employability and skill enhancement of the learner. Also, one new gallery at University Museum has been opened out of Russia grant.
সত্যি একেবারে শেষ পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি যত দেখছি তত মনের মধ্যে একটা যেন বেদনা জেগে উঠছে যে কবে যে ক্লাস নেবো, ওই ঝাঁ চকচকে সেমিনার হল সেগুলো যে কবে ব্যবহার করবো কে জানে। আশা রাখি যত তাড়াতাড়ি পারেন রেজিস্ট্রার স্যারকে অনুরোধ করবো আমাদের যেতে দিন, আমরা যেন ওখানে ঘুরে আসতে পারি। আর থাকা যাচ্ছে না বাড়িতে স্যার। একেবারে পরিচ্ছন্ন এবং সুচারু ভাবে নিবেশন করা হয়েছে তার পরিচয় আমরা পেলাম। এবারে একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি। রেজিস্ট্রার স্যারের যে বক্তব্য সেটা শোনার জন্য স্যার তো অসাধারণ বলেন এবং এমন ভাবে শেষের দিকে বলেন যে কারোর মনে যেন কোনো ক্ষেপ থাকে না। এবারও নিশ্চয়ই আশা করবো সেই রকমই বলবেন যে একটা 11 ফাউন্ডেশন ডে। এবং আরো যেটা বলে রাখি যে ওনার বক্তব্যই শেষ বক্তব্য। স্যার আপনি কিছু বলুন। হ্যাঁ রাজকুমার, ধন্যবাদ। I am indeed delighted to address the Foundation Day of Sidho-Kanho-Birsha University. My greetings and regards to the Honorable Vice Chancellor Professor Deepak Kumar Kaur. I heartily welcome our chief guest, Professor Momota Rai, Vice Chairman Academic, WBSCHE, Government of West Bengal, for this prestigious moment when SKBU is observing its 11th Foundation Day. My greetings to respected deans of faculties, teachers, principals, TIC, OIC of my affiliated colleges, all the officers, controller of examinations, dear scholars and students. This year, Foundation Day observance will be an opportunity for us to acknowledge some of the tough times we have faced and the incredible ways we have banded together as a community. Foundation Day is a chance to come together and observe our proud history, past, present and future with our community of teachers, students, staffs, alumni and supporters. As the university being agents of social changes and transformation, SKBU bears the mission of the pursuit of knowledge in its best form and knowledge in order to express quality of higher education. This university was never silent even in our nascent period. In order to achieve its goals at a higher education level, our teachers have adopted constructivist learning in addition to the traditional approach to teaching, learning. Since inception, for learners, the university is engaged in inclusiveness to increase their participation in learning and reducing their barriers that inhibit learning. Exemption of semester fees for COVID-affected families or internet subsidies to students by our Honorable Vice Chancellor is the benchmark phenomenon of inclusiveness in this decade. Our Honorable Vice Chancellor has taken initiatives for employability of young generation, establishing skill development center, startup action plan for industry academic partnership, as well as framing research promotion policy for intellectual categories of this university. SKB authorized different infrastructural activities in this year. A great expansion, developing a new second campus, introduction of 5 new PG courses leading to 28 courses to date created in access to higher education. A student activity center of the state-of-the-art community extensions works are some reflections of passing decades. Just like a youngster, we don't have all the answers, but we do want to develop our own personality and to be a model university in this century in our way. Enrollment, academic programs and success, examinations, research, scholarships, creative achievements, budget are in progressing mode. Our Vice Chancellor, sir, makes us remember always, we have to remember what are our challenges, what are our goals,
how can we address the great issues of our day? Sir, the leader will follow. We are a university on the move. We know what we want to become and how to get there. We will work to become one of the best research universities of our size in the world. And we are determined that our dream will not be deferred. I often quote Aristotle. Excellence is never an accident. It is always the result of high intentions, sincere efforts, and intelligent execution. It represents the wisest choice of many alternatives. A choice, not chance, determines your destiny. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, being our pathfinder, mentor, and leader. Today, my words are not enough to express gratitude. On behalf of SKBU fraternity, I would like to thank our chief guest for the day, Professor Mamata Rai, Vice Chairman Academic, WBSCIE, Government of West Bengal, who graced us with a eminent presence and guidance. Madam, your suggestions are very useful to us. We will try to follow your instruction on time and management. I would also like to thank the deans of the faculties, teaching communities present here. I would like to record my thanks to all officers, non-teaching staff, system support office for technical assistance. Because of your participation and presence, we can pull such important events. Thank you for your support and inputs. I would also like to thank the artist, performer, scholars, students committee, and last but not the least, I would like to thank our digital media. Thank you, everybody. স্যার, স্যার তাহলে শেষ করে দিই নাকি? শেষ তো আপনি অ্যানাউন্স করে দিন শেষ হলো। স্যারের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের অনুমতি ক্রমে আজকে আমাদের 11 ফাউন্ডেশন ডে যে ইভেন্ট, অনলাইন ইভেন্ট, তার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much. Thank you. ঠিকঠাক হয়েছে, ওইটা একটা বড় ছেলে মিলে ঠিক আছে, ওইটা ওদেরকে কেন আমরা রিকোয়েস্ট করো, আমি বলতে পারবো, বুঝেছেন? যখন যেখানে যেরকম বললাম বলে বুঝিয়ে দেবো কি